Hello. I think we are live. Hello, hello, hello. Good evening, everybody. Good evening. How is everybody doing this fine evening? I think we should be live right now. Well, Stream Elements. Yes, Stream Elements. Stream Elements is running. I see Mac Diesel's already typed in chat. What's up, my G? What's up, what's up, what's up? Let me pull up chatbot as well. Put this up here. What I'm thinking of doing potentially, right, is... Let me see if I can... I'm gonna make chatbot a little bit smaller. And maybe I'll put him... I want you guys to be able to read the text as well. I think I'm gonna run without chatbot for today. I think we'll run without chatbot for today because I want to make sure you guys can see the text and everything, and I don't want it to be the case where we are unable to see the text, but you want to see my face at least. My face has to be there. But I think today we'll run without chatbot. Just for today we'll run without chatbot. But hopefully everybody is doing well. Hopefully everybody is doing fantastic this fine evening. Let me just tweet this out as well. To Sword Oratoria 12 game adaptation. Okay, there we go. That's perfect. A little bit laggy, but we should be okay. We should be fine. All right, let me just share. Let me just get this thing going. Let me get this thing going. All right. But yes, how is everybody doing today? Hopefully everybody is doing just fine. I've tweeted out the live stream is live, and I'm also gonna tag everybody in Discord saying we are live now, reacting to Danmachi's 6th anniversary / Sword Oratoria 12 story. Come join us. Come join. I'll just put come join. Come join us sounds a bit weird. Alright. Ping everybody. Beautiful. Beautiful. Create a background and shrink the gameplay. We could do that. We could do that. Do I have an image? Let me see. Can I maybe do this image? Let me see. Let me have a look and see. Maybe I can chuck in an image in the background for now. You know what? We'll go back to the beach. I've had the beach up for a very long time. Let's go back to the beach. I think we could do that. We could try and do that maybe today. Let's see. First and foremost, put the image back up. Click this. And do something like this. I guess we could do that. You guys can see I'm on the beach now. What's up, everybody? How's everybody doing today? But yeah, something like this might work. It's something that we'll have to just use on the fly maybe. And I can bring up chatbot once again, basically, as a result of that. Maybe that might be a good idea. Yeah, that we can do that. We can do that. We can do a little bit different as well. Doing great, by the way. Glad to hear that. But yeah, let me just do this. I think that should be fine enough height. I'll just do it like this. There we go. It's hard to get it right in the right spot. But yeah, we'll run with something like this, I think, for now. I think it'll make the most sense. That way, we don't have to worry about you guys not being able to see the text or the characters or anything of that sort. Because if I had the chatbot up, you guys wouldn't have been able to see the rightmost characters, right? So yeah, let me know if the audio is okay. By the way, once we go into the story as well, I'm gonna double check with you guys if it is a-okay. My battery is absolutely fine. Hi, it's late for me, so I just came to say hello and wish you a great stream and / day. That's absolutely fine, Vast. So, of course, you have a lovely rest of your evening or night if you're going to bed. But yeah, thank you so much for just stopping by and saying hello. I think that's more than enough for me personally if you just come by and say hello as well. All right, let's or even if you just keep the stream on. Honestly, if you keep the stream on the whole night, hey, listen, I'll be down for it. Actually, I don't know how long the stream is going to be, by the way. I assume the story is about 3 hours long. You know what? I'm gonna check Gacha Ampus's channel. Gacha Ampus's channel should have uploaded the story by now, I assume at least. So I want to see if he's got the Orgion Saga stuff going. Yeah, it's about 3.5 hours long, and we'll probably take some pauses to talk about it and stuff. So it might be even longer for us, about 4 hours, let's say. So we're gonna be here for a minute. Okay, that's all good. We can do that as well. I'm gonna let people come in a little bit, and then we'll start at exactly 10:30 p.m. We'll start around then.
Is there going to be any other banner coming in part 1? There should be one non-time limited banner coming out, which should be around the 27th of June or the early parts of July. We should be getting another banner, but it'll be a non-time limited banner, most likely not concerning the actual story. So you can use prism bonds on those characters. So what I've done, right, for example, is if I go to my inventory, what I've done is I've stocked up on a bunch of prism bonds basically as well. So if I go all the way down here, yeah, you can see right here I've got 6 adventure prism bond and 4 assist prism bonds. So what I'm gonna do is probably gonna try and get both characters and then just stop there without using more iris if possible. I'm just gonna use my prism bonds there. When does part 2 drop? In a month? Yes, a month. There's a long time before part 2 drops. Yes. Master Salma, what? WTF? I mean, yeah, I've been saving up my prism bonds for a long time, bro. I've not touched my prism bonds in, I think since Jan? I want to say since Jan or December, I think. Good evening, David. How are you doing, mate? Good evening. But yes, part 2, if you want to check out when each part drops, right, you can come over here, you can go to the project part 1 thing, and you can see the start dates for all 3 of them basically. So 14th is when part 1 started, of course. Next month on the 19th we'll have part 2, and then on the 16th we'll have part 3. Now, mind you that this doesn't mention a part 4 or an EX part, but that's usually what they do. They don't reveal the EX part until later in the anniversary. They save up a lot of stuff and details for later on in the anniversary, stuff like an exchange shop, the EX part and everything. If there is one, they will be announced later in the anniversary, so keep that in mind. Doing good. How was your day? My day's been good. Relaxed pretty much the whole day. Got an extension on an assignment which I desperately needed, which is unbelievable. And obviously I watched the Formula 1 as well, which unfortunately Ferrari did Ferrari things and ruined my day after last week of doing such a great performance at the Le Mans, 24 hours of Le Mans. They kind of just screwed the pooch, so thumbs up there. But no, on a real though, pretty good day. It's still warm. It's still hot, I should say more so. It is literally a sauna. If I could, I would stream topless. Don't trust me on that, but I'm not gonna subject you guys to that torture, to be quite honest. But I've been trying to keep myself cool a little bit with like a lot of water and a bunch of other things as well. Actually, what we may do as well is I'm gonna probably go and get some water in between stream as well, I would say. So that's something to for me to do later on as well. But yes, like I said, we will be starting up the we will be starting up everything in just a second. We will be starting up everything in just a moment. I'm just waiting for a couple of people to come in, let people come in and we can start things up as well. But yeah, of course, just for you guys, to let you guys know, I've uploaded all 3 units as showcases as well. So if you want to check out Reveria, Eyes, and Bet and see what I think, you can go and check out those videos. Along with that, I will be dropping a updated tier list as well tomorrow evening or afternoon, sometime around then, basically going over my thoughts on where the new units would fit in. Of course, it's still going to be early days. The tier list may change in a month's time, obviously, or in a week's time, even when War Games goes live once again, and we can see Eyes and Bet in their true potential, right? I think that's where we will be seeing maybe some updates happen, but I'm going to put in an early bet as to where they'll rank tomorrow evening as well. The animation in the story is pretty good. I'm very much looking forward to it. I've heard a lot of good things. I've obviously reread Sword Oratoria 12 recently, so I'm very excited to go through it. So yeah, I think we should start off with this. And I'm gonna be also, one more thing as well to let you guys know, is I will be recording this stream as well, and I will be making it into different parts basically, so that effectively what will happen is I will be uploading like 3 parts in total, probably 1 hour basically, and effectively it'll be its own video as well, wherein you'll basically see me reacting. And if you don't want to watch this stream in its entirety, there'll be videos as well that you can watch. So I'm gonna hit the start record button right now, and let's get right into watching the Sword Oratoria 12 story. Like I've been saying, I'm very interested to see what the differences are between what we're having in this game versus obviously the actual light novel. I've been rereading Sword Oratoria 12. In fact, I actually know where this story ends, funnily enough. And funnily enough, to just let you guys know,
there are 292 pages in Sword Oratoria 12, and this story in part 1, it ends at page 170. So in part 1 alone, they've almost done 2/3 of the story from what I know. So it's going to be very interesting to see what they do in part 2 and part 3 as well. I'm very curious to see what they do in part 2 and part 3. And of course, it's going to be interesting to see what they add on, because clearly there's going to be a lot of stuff coming into the game. So what we're going to start off with is story 1-1, and let's see what they've got up to in this story. All right, auto is off. Perfect. I want auto to be off so that I can actually watch this. Also, by the way, chat, before I continue on, let me know if the audio is okay from the game and you can hear their voices. Obviously, I'm live streaming this as well, so a lot of people may not be able to hear it in the live stream, but you guys will definitely hear it when I edit the videos, of course. One second, guys. I'll just carry on there. 1 second. Okay. Beautiful. Okay. There we go. But yeah, let me know if the audio is okay. I have ADHD and all I see is that skip button. Honestly, I can understand that. Oh, no voice for this? I heard a miserable voice. Whenever there's no audio voice, I'll voice it. Don't worry. I heard a miserable voice. A ceaseless lamentation. A plaintive wail of regret that reached the very heavens. There is so much I want to tell you. There is more I wanted you to know, but I know I'll never get the chance. Man, I'm very excited to see how they've done the story in this game, man. This is gonna be very fascinating. It's gonna be very, very fascinating, honestly. Honestly, I'm very excited. I'm very, very excited already. Which is why I made one last request to that Crown of Light. For the delicate flower that would wilt at the slightest touch, please. There it is. Orgion Saga Part 1. Prelude to the End. Damn. damn. That was well done. Well, good start. I mean, it is how pretty much the prologue is in Sword Oratoria 12. Okay. I'm gonna increase the volume a little bit. I feel like you guys might not be able to hear it. I'm just gonna pump it up a bit. Lafia's ... Okay. Oh, this seems to be... This is new. I don't remember this at the start. One thing I remember very well of is Sword Oratoria 12 start. Okay, so... No. It is right. Okay. Okay. No, this is going well. This is already a good start. They're doing pretty much spot on. You know, one thing I want to get into before we continue on with the story, right, is this starting section, right, with Sword Oratoria 12 was very impactful in the light novel itself because of the dialogue, right? And obviously, this was the one thing I desperately wanted from the game adaptation was the voice acting, because the voice acting would place further emphasis on, of course, the story and this dialogue, of course, right? So far,
going in the right direction. Going in the right direction. 第一進行でマイナデスが戦死した。レフィーアの目の前で。レフィーアの心は平気。大丈夫なわけがない。もしかしたらもうレフィーアは。I'm increasing the volume on my end. It is quite soft for me. それにみんなも。I think we're gonna shift to Raul. Yeah. みんな。見捨てた。助けを求めた冒険者を仲間と自分のために切り捨てた。アキ。自分は居合わせていなかった。ディオニュソス・ファミリアの惨劇に、たくさんの犠牲に。1 second. Let me just do this. 1 minute, 1 minute. What I want to do here is... Okay, you know what? We move along. I'll figure that out later on. みんなにかける言葉なんて。I can't wait for Linnea to just pop out of nowhere now. まだ腐ってんの。Ah, Bet, my boy! ベートさん。ベートさんは平気なんすか？あんなことがあって。うじうじ言ってんじゃねえ。言いたいことがあるならはっきり言いやがれ。Yeah, bad being bad as per usual. Bad being bad as per usual. Oof. 腐り足りねえなら勝手に腐ってろ。俺もてめえの頭を冷やす時間が必要だ。くだらねえ泣き言、好きなだけほざいてろっつってんだ。その時が来る。その時？腐って動けねえてめえらの代わりにフィンたちが動く。それまでに立ち直りやがれ。状況を報告してくれ。Alright, give me an update on the situation. 直接の被害はやはりディオニソス・ファミリアのみ。我々にもヘルメス・ファミリアにも大きな損害は出ていない。I think I feel like at this point, I feel like some of the members, like especially certain people, may have thought that this was a little bit concerning, but yeah, let's see. それに伴う士気の低下は止められん。同業者を見殺しにして拾った命。さすがの秋たちも答えておるようじゃ。クノッソスの方は？迷宮中を埋め尽くした緑肉の撤去をガネーシャファミリア主導で行っておる。うちの団員にも連携させているが、思うように進行していない。緑肉が意志を持ったように襲いかかってくるとのことだ。神ウラノス側、例の明治とも連絡を取り合っているが、何分混乱を極めていて全容をつかめておらんらしい。あちらの見解では精霊の奇跡に類するものらしいが。Alright. これらすべてがエミオの思うままなのだとしたら戦慄を禁じ得ない。私たちは愚か、イビリスの残党さえ使い捨てた。
敵はまさしく神の視点に立つものだ。お前は何を感じた、フィン？ To be fair, I mean 顔が見えなかった。神タナトスの時でさえ感じられた指し手の表情、盤上を挟んだ先にある糸がかけらも。クノッソスを変貌させた祭壇発動のために正体はおろか情報さえ伏せていたのだとしたら、リベリアの言う通り敵は想像の拉致違いの怪物だ。そもそもまともに戦うつもりすらなかったんだろう。盤外から盤上そのものに剣を振り下ろしてきた。勝敗など関係なく戦いそのものをなかったことにされた。 I mean, yeah, that's pretty much it. 神か。 The thing is, Enyo, I mean, we've seen this in the trailer and we've just seen it. He just wants pretty much chaos, effectively, is the main thing that he's aiming to do here. So, I mean, like Finn said, it's whoever is at risk, he just wants to, it's in. That's all he's going in, basically. Who's clapping? 何にせよ切り替えるしかない。 Wait, what was that 犠牲に noise? 過ぎようとも払ってしまった犠牲に報いるためにも。 I don't know 僕 what た that ちが noise 今 was やら for. なければならないのは恐怖も恐れも捨て、もう一度エニオに挑みに行くことだ。 If I recall correctly, in the story, he laughed, if I recall correctly. I could be wrong though, but I remember it was like, it was a very significant line because it was like that sort of like melancholic laugh sort of in the light novel. But yeah, that noise was a little bit weird. そもそもわしらまでが腐っていればオラリオが吹き飛ぶことになるからな。やるしかあるまい。ああ、だが敵が祭壇でクノッソスを覆ったのは分かった。しかしそれでどうする？まだ籠城を続け。神タナトスの気まぐれ Whoops, もあ that's っ my て bad. エニオはわしらを仕留め損なった。それは確かじゃ。あれは間違いなく必殺の策だった。それが空振りに終わってなお沈黙を保つ。確かに違和感があるな。フィンが懸念していたデミスピリットの地上召喚、その気配もない。敵は亀を気取るつもりか？あるいはまだ切り札があるかだ。 Big brain. Big brain. I mean, it's the obvious thing to point out, but yes. 残る手がかりがあるとするならこれか。レフィーヤが見たというクノッソスの壁画じゃな。確かニーズホックだったか。 Nidhogg. 中心にいる竜の正体は It's 神 coming タナ soon, トスの baby. 話を信じ You るなら know it is. 文献は少なかったけれどこの竜については調べてみた。ダンジョンより放たれた最古の厄災の一つで世界を絶望の底に突き落とすほどの圧倒的な強さだったとされる。どうやって討伐されたのかはどの文献にも詳しく記されていなかった。 I love how they 光 say が no 落ちた後 record に has 全 been てが終わっ kept. た。 Considering what 祈り happens 子 later たち on, の it's 歌が funny. 邪竜を浄化した。そんな抽象的な表現のみだったよ。いかにも古典だな。曖昧で要領を得ない。ロキは何か知っとらんのか？もちろん聞いてみたけど、ああ、それうちもよう知らん。下界がやばいって展開がざわつき始めたばっかりのことやったし、うちは
暇つぶしのためにいろいろあれとったからな。どっかの神が勝手に介入してぶっ飛ばしたらしいけど。God damn it. まるで役に立たんな。黒き邪竜を取り囲む6人の祈り子か。6か。嫌な数字だ。いっそこの親指のうずきを否定したいくらいには。このような状況にもかかわらず、ロキはまだ帰らないか。正気か、ロキ。Hello, Hermes. 正気も正気や。今話した通り、これ以外のエニョの正体が思いつかん。その推理に至った材料は？ Hello, JC Gamer. How are you doing, mate? Good evening. 口にすると笑ってしまいそうになるが、決定的な証拠はあるのかい？相馬、それ貸せ。Nothing much. We're just going through the Sword Oratoria 12 story. I'm trying to compare the difference between light novel to the game, basically. 飲むんやないで。神でも来る。これはいや、これがさっき言っていた例の酒か。ああ、新種や。相馬と一緒にディオニュソスんとこのワインセラーから見つけた。香るだけでこれか。Nice effect. これならば神も完全に酔わせる。俺が保証する。確証はない。ロキの推理も穴だらけ。しかしこの酒ならば確かにそれなら。わかった。Right. 俺もロキの考えに乗る。というより、あなたが見つけ出したピースをもとに考え直すしかない。Playing Jedi Survivor. Hopefully enjoy it. Hero Festa Soma assist. Negates all enemy assist effects from drunkenness. Oh, that would be insane. Hermes had to throw that glass. There is something I did not like at this SO12. What was it that you didn't like? As long as it's not a spoiler for the story, in case people are watching it for the first time alongside me. Don't put it if it's a spoiler, mind you. But if there is something that has already been mentioned that you don't like, feel free to add it. Or you can put it at the end of it. 俺にしてほしいことは？まさか自分の推理を聞かせるためだけにここへ足を運んだわけじゃないだろ？ガサ入れや。うちらの考えがあっとるか裏付ける必要がある。Hammer, I've already read through SO12, so just point it out whenever you've seen it, so that way it's like, okay, we can talk about it then. But yeah. おっしゃる通り。動いてみよう。ロキが求める答えを探しに。Alright. I guess we move on to the next section. 隅々まで探しなさい。後の責任はギルドとヘルメス様に押し付けます。I mean, that's one way to do it, Asfi. ダメだ、アスフィー！もぬけの体！人っ子一人嫌しない。アスフィー！床下、空間があるぞ！隠されてる！地下室。階段を見つけなさい。Oh boy. 字文字。描かれているのはヒエログリフ。Perish, Orario.
I shall open the gates to the underworld. Woo. デメテルファミリア。 There it is. Is the Demeter Familia Enyo, or is Demeter Enyo all along? Okay, there you go. Fel's answered my question, I guess. デメテルファミリアがあの豊穣の女神がエニオなどと。神デメテルはゼウスやヘラと同じくこの都市を支えてきた前身だ。彼女がオラリオの秩序安寧にどれほど貢献してきたと思っている。だがデメテルのホームにエニオの足跡が残されていたのは動かない。The Ara energy is always sus. 付け加えればデメテルは都市の内外を自由に行き来できる神の一人でもある。That's a very interesting point. I keep when I first read it, it was kind of like weird because that is something I didn't really acknowledge at the time, was the fact that there are so few goddesses that actually can leave and come in and out of the city. The Jedi Survivor opening is epic. It's a game I definitely want to play at inevitably, but I'm just kind of waiting for it because I know that it had its issues obviously in the first couple of weeks with, you know, performance and stuff. So yeah. 少なくとも捜査線に浮上する候補としてデメテルを挙げるには要素が揃っている。あなた自身はどう考えているんだ、ウラノス。You know, one thing I never realized is Fel's at this point, and in some other occasions doesn't call him Murano-sama. もし私が考えている通りなら、やはりデメテルの所在は突き止めねばならない。Yeah, it's something I never really thought about, to be quite honest, when I was reading through Danmachi. But then when Sword Oratoria 12 came out, and then of course all these, it became like a sort of like detectives thing initially, because this is, at this point we're going through a literal entire detective process. It's all, there's no action, it's all about detectiveness. So when, you know, while reading through the lines and that point came up, it was quite interesting. 一刻も早く手遅れになる前に。わかった、ウラノス。あなたの真意に従おう。元より私はそのためにここにいる。だが、この事件の水面下の動きに誰もが気づき始めている。民衆は愚かではないぞ、ウラノス。神様が創刊された。しかも二柱も。ギルドは小規模の構想があったって言ってたけど、どこの神様が天に帰られたのか発表していないわ。以前だって陥落街のイシュタル様が天に帰ってしまったし、最近やっぱり変だ。何かが起こってるんじゃないか。Yeah, this is true, JC. That is very, very true on the whole Star Wars thing with Lucasfilm, what Lucasfilms did. It's like a clicking on the motions to things of things that are connecting. It's very fascinating. Yeah. Is it even possible for gods to return, Gale, from Tenkai to Gekkai, to obviously Earth, from the heavens to Earth, I should say, or the mortal realm? I think it's possible, but I don't think it's immediate, though, if I'm not mistaken. I think it is possible for gods to return, but I don't think it's like they can just move in and out, basically, up and down regularly. It's something that's a process, I would assume. それに光が立ち上ったのもまた南東の区画だったわ。モンスターが出たのもダイダロス通りだったし。ガネーシャファミリアがダイダロス通りに常駐してるらしい。No, and that's something that is true because it's so rare for gods to leave outside of when the great feud happened, right? The events of Estrella record. It would have been so weird that all of a sudden, out of nowhere, well, Ishtar obviously went up as well, but then you have two gods out of nowhere just
back up straight into heaven, basically. You know, especially from the adventure side and stuff, everybody would be like, hang on a second, something ain't looking right, you know? またダイダロス通りかよ。機能してるのは門営くらいで、他の場所じゃ最低限の憲兵しか見ないぜ。ロキファミリアも慌ただしいって話だ。地上に進出したモンスターを討伐し終えたってのは嘘で、実はまだ生き残りがいるんじゃねえか。その時はリトルルーキー、いやラビットフットに任せようぜ。今度こそミノタウルスをぶっ潰してもらうんだ。 Obviously referring to the events of Astreus versus Bell. Yo, what's up, Hachiman? そりゃいい。Relying on good old Bell Cranel, whose arm is this point is destroyed. ヘスティア様。やあ、フィナ君、ライ君もルー君も、今日もジャガマル君持ってきたぜ。Jagamaru-kun, as I was gonna say before Hestia started speaking, these events, Sword Oratoria 12, happen after the events of Danmachi's Volume 14. Keep that in mind, these are after the events of Season 4, so bear that in mind. ありがとう、ヘスティア様。ありがとうございます。最近何か変わったことはあったかい？困ったことでも構わないけど。Hachiman, I replied to you with the Discord. If you want to join the Discord, type in !Discord and you can jump in accordingly. But yes, I replied to your comment already when you asked me. マリア母さんや他の大人たちがダイダルス通りはどうなるんだろうって話してた。Yeah, I like Fina and Rue, to be quite honest. Rai is just a scruffy little boy, to be quite honest. 誰も近づけないって聞いた。私たちいつ帰れるのかな。あ、そういえばさっきまでロキ様がここにいたよ。ロキが？うん。大人たちに話を聞いてて、誰かを探してるみたいだった。なんか嫌な感じだよな。Do you know, Hestia? 僕たちの知らないところで何かが動いてる。そんな感じがする。ざわついてるわね。いつものオラリオとは違う。まあ、あんたたちが地上に出てきた時の方がよっぽどひどかったけど。あの時は本当にご迷惑をおかけしました。We know who that is. モンスターに謝られるのって変な感じ。アマゾネスの私でもめまいっていうか面食らっちゃうというか、頬をつねって夢かどうか確かめたくなりそう。After the events of Sword Oratoria 11, they helped them out a little bit. They helped them out during the operation of the Gnosis War. This was at the start of Sword Oratoria 11. 本来ならフェルスのもとに身を寄せるべきなのでしょうが。状況が状況だからしょうがないわよ。ギルドも余裕がないみたいだし、人の出入りだって激しいから、ここに隠れてる方が正解ね。で、あんたはいつまでそうやってるつもり？アリシア。アリシア。ティオネ。顔を上げたかと思えばすぐに床とにらめっこして。何か言いたいことがある？私は。まったく。なら
私が先に用を済ませちゃうわよ。あんたのおかげで私が愛してる人は助かった。礼を言わせて。あの時クノッソスであんたが団長を助けてくれなかったら、私はきっと今も腐ってたわ。だから本当にありがとう。本当にありがとう。ティオネさん、ベルさんたち以外に人に感謝されるなんて。私たちは少しずつ前に進めているのかもしれません。リド、グロス。Oh no。でも団長に惚れたら潰すわ。え？団長に色目を使ってもぶっ潰す。Ray is just like, what the hell? あんたモンスターのくせに顔がいい。胸だってあるし、もし恩に着せて団長を誘惑でもしたら。いいえ、そんなことはしません。むしろ私が一緒になりたい殿方は決まっていて、とても優しくて勇敢で笑顔が可愛いベルシャン。ぐにゅぐにゅぐにゅ。She tried. 狙ってるオスは決まってるわけ？狙っていると言いますか。Ray Amazon certified. Yep, exactly. She's Amazonian certified, baby. Ah, no. It's probably just, yeah, I don't know, man. It might be Lid. Definitely not some character starting with the letter B, to be quite honest. Clearly there. 誰も抱きしめられないこの腕の代わりに抱きしめてもらえたら嬉しい。そう思える人はいます。そっか。怪物も恋をするのね。I'm not sure I'd put it like that right after putting it like that, exactly. 私は正直、あんたたちゼノスのことはどうでもいいと思ってる。邪魔するなら張り倒すし、力を貸してくれるならありがたく借りる。Yeah, the artwork in the LN for this scene was very touching. It was like Ray was sitting on the bed or something, and then Tione was just bending over and holding her hands, and obviously Ray was tearing up a little bit, of course, right? I think it was very beautiful in the LN. I agree. I would have loved it for it to be colored in this in the game as well. That would have been nice for sure. That would have been nice. よその冒険者たちと扱いは同じって程度。でも、そうね。あんたとはもっと話してみたくなった。Yeah, like I said at the start of the recording slash stream, I said that this is 170 pages that they've covered from a 292 page book, basically, when I compare it to the English version, that is, of course, right? They have to add more. They have to 100% add more. The next two parts would be way too short otherwise. そのためにも、あのクソみてえな迷宮は潰して、都市のゴタゴタを片付けなきゃなんないわね。力を貸してくれますか？ Just 1 second, guys. 1 second. You guys will see it in a second. I'm just doing this. I completely forgot to switch on Do Not Disturb on my phone. So if there would have been any notifications, it would have popped up, which would have been hell for me. もちろん。大空の下を飛ぶ地上の光に認めてもらう。それ以上にあなたたちと手を取り合う。そんな日を私たちは夢見ているのですから。
I know that voice from anywhere. What's bulging? Lido. It's possible, Yaderx. I hope I pronounced your name right. 迷宮が襲いかかってくるなんて本当にとんでもない場所に変わっちまったな、ここは。真相に行ってベルッチたちを助けてきて、すぐにまたクノッソスに戻って穴掘り。If I just finish the anime, should I just read the LN from scratch, or is there a specific volume I should start from? If you're talking about Sword Oratoria, you could start from Volume 4, Volume 5 effectively, but I would personally reread the entire thing because Sword Oratoria's anime did not do the light novels justice whatsoever. So frankly, you would want to start from the very top, to be quite honest. Reading the game stories isn't a bad idea as well if you just don't want to read the light novels, because if you go into the main story episode 1 onwards, you'll get to know everything. But yeah, I would probably say better to read the light novels from the very beginning, to be honest. Crumb Cake, at the end of the anniversary, they will provide another free bond for any of the anniversary characters, one bond. So maybe if you get lucky on the other banners and you want to give it to Bet, you can. フェルスもモンスター使いが荒いぜ。Heave ho, little heave ho. リド、平気？ Protect. おー、いいね。俺っちは大丈夫だ。危ないからお前は後ろに下がってろ。レイ、大丈夫かな？ The manga is also a good option. 大丈夫さ、ウィーネ。フェルズが言うには、レイはロキファミリアに保護されてるらしい。I need to read the SO manga. I've never read it. I've always been light novel or the game adaptation pretty much for Sword Oratoria. So, I definitely need to go for a manga at some point. なあ、ウィーネを守ってくれたベルッチたちと一緒さ。今頃、あのおっかねえ冒険者たちと仲良くやってるんじゃねえかな。She's getting along well with scary adventures. I think that's a little bit contradictory there, little Loki. 話はそこまでにしておけ。この気色悪い肉はどこまでも続いている。無駄口を叩いている暇はないぞ。分かってるぜ、クロス。しかし、敵の親玉がいる場所までルートを作ってくれって言ったって、こりゃ本当に手間がかかるぞ。フェルズの無茶な依頼は今に始まったことではあるまい。I love how Gross is just like, this isn't the first time, brother. Please, let's just do it. けど、最初の時より肉の抵抗が弱くなってるよな。ああ、間違いない。最初はさらに苛烈で犠牲も出かけた。冒険者の死体。ここまで押し流されたか。Wait, are they gonna show it? No way. フェルズの予想通り、Okay, no. この肉は取り込んだ冒険者を養分に変えているようだな。魔力のかけらさえ残っていない。That would be so disgusting, to be honest, if they showed it. なあ、そうだ。この気持ち悪い迷宮は冒険者たちを食い荒らしてる。問題はよ、その養分を何に使おうとしているのかだ。肉の抵抗が弱まってることと養分の使い方は関係してるのか。What is that? リド、何をしている？離れろ！
響いてやがる。何かが Wait. 響いてやがる。No, nothing planned for Father's Day, unfortunately. I don't live with my dad, so 見 yeah. つかんない。 I'll probably give him a call, but yeah. バカティオナ、騒ぐんじゃないわよ。ここはホームの書庫じゃないんだから。ティオネも声は小さく。ごめん。でもニーズホックっていう竜、どの本にも詳しい情報なんて載ってないよ。団長たちに例の壁画、邪竜と6人の乙女の情報を探るよう頼まれたけど、こうも進展がないなんてね。だよね。あ、ねえねえ師匠さん、この壁画知らない？ I mean, it's not a bad idea to ask the librarian. やっぱりノームの師匠さんも知らないって。ナルビーたちの方は何か見つかった？すいません、アイズさん。私たちの方も何も。この大図書館もそうだけど、うちのファミリアの書庫だってかなりの本があるのよ。なのに見つからないなんて。I love how they named. I just realized that they did this. I didn't think about it. They said, I literally said her name, Narfi, and they just said Loki Familia Member A instead. It's just like, I said her name. Nah, doesn't matter. Nah. We don't need to worry about that. No. We'll just put Loki Familia Member A. ニーズホックってさ、多分かなり古い話だよ。大穴からモンスターが出てきた頃の本当に最初期のやつだから、情報が曖昧っていうか、ほらこの本じゃ竜じゃなくて蛇ってことになってるし。 He's fodder to the developers is what you mean. 名前も世をかじるものとか、怒りに燃えてうずくまるものとか、バラバラ。そうなんだよ。私ニーズホックって名前を最初聞いた時わからなかったもん。子供の頃から英雄譚を読んでたあんたでもわからないなんてね。Yeah, I can't wait for Loki Familia Member number E, to be honest. Number E, I mean letter E, I should say. Number E. God damn it. ティオナが知ってるニーズホックはどんな英雄が倒したの？おう、世をかじる者のお話に英雄は出てこないよ。あ？じゃあ誰が倒したのよ？よくわかんない。神様が消し去ったとか、天に浄化されたとか、ふわっとしたことしか書かれ。それに私、こんな6人の乙女がいたなんて知らなかったし。どうする？ティオネ。いくつか班を分けましょう。ここと他の書庫、あとはギルドにも。こうなったら今日一日都市をしらみつぶしに探すわ。Yeah, that's actually very true. Yeah, that is actually very true. I completely forgot about that. It's a weird thing because yeah, some of the characters that were in the SO manga ended up transferring over basically. 神々の中には知っているやつもいるかもしれない。聞き込みもやっていきましょう。One second, sorry. 早く合図ティオネ。せかすんじゃないわよ、まったく。でも探し物が見つかる可能性はきっと低い。フィンやギルドから連絡もないし。
いつも私たちの隣にいるレフィーヤもいない。もう運動はダメだとアミット様に言いつけられたのに頻繁に出歩かれて、お気持ちはわかりますけど。 Lily, or Commander Lily as they like to call her. Commander Lily indeed. ごめんリリー。あれはArgo. アルゴノートくんだ。 The Argonaut. No, Erebus was trying to summon. Wait, who was Erebus trying to summon? Delphine? It was Delphine, right? Or am I misremembering? How am I forgetting that? What he was trying to summon? Was it Balor? No, it was Balor. Yeah, it was Balor, if I recall correctly. Wait, why am I forgetting it? 1 second, I need to double check. Actually, it's been a long time since I've actually read through Astray Record. I was supposed to read Astray Record volume 3, volumes 1 to 3, or just read through the story in general in Danmachi Memoria Freese, but I've completely forgotten what they did at the end. I've absolutely just forgotten. How have I forgotten? It was Delphine, right? Yeah, it was Delphine. Why was I thinking Balor? Why did I think of Balor all of a sudden? Delphine, yeah, Delphine was the one that I was thinking of, yeah. Okay, Delphine, there you go. So it's different, completely different. It was Delphine. Okay. But I think he entered to summon any black monster, he even made the Delphine name on the spot. There you go, yeah. Makes sense, yeah, makes sense. Interesting how this is going with Line still being alive. I think Line is just going to be that add-on character for some purpose, basically. We'll see. I said it in my Discord. I think she's just gonna be there for vibes. Okay, by the way, just for you guys to know and to just let you guys know, the reason why Belle's hand is still wrapped up is because this is happening directly after the events of Danmachi's main volume 14 or season 4 basically. こんなところで会うなんてすごい偶然だね。アルゴノート君は何してるの？ダンジョンから帰ってきて歩けるようになったので散歩。ちょっとベル様は一応怪我人なんですよ。まとわりつかないでください。 Oh my god, they're just fighting over the side. 遠征から帰ってきたの？はい。アイズさん。僕。 Oh yeah, it is a few weeks afterwards. But I guess if I say right after the events of Danmachi, especially because of how close everything is in Danmachi, it makes it seem like it's a day after. No, it is a couple of weeks. Venom Snake is right. It's about like couple of weeks. I don't know how many exact weeks, but like it is a couple of weeks afterwards. But it is technically right after the events still, nonetheless. In Danmachi's relation, yeah, it's a little bit after the events of season 4, but if you put it in multiple years perspective, it is right after the events. That is true. 4 weeks. 4 weeks since this is 4 weeks since the events of Astrea, so it's about, I would say, the expedition was probably what, 2 weeks long, give or take. Probably must have been at least like a week or two long, and then after that recovery time another 2-3 weeks probably. So yeah. そうだ、アルゴノート君、この絵について何か知らない？こらバカティオナ、それは極秘の情報なのに。I think more so it's not about level up, it's more so about the fact that he went through so much from the expedition. Not level up, because he's still level 4 at this point. Even they mentioned it earlier as well. He's level 4 basically. 私たちこの絵について知りたいんだ。アルゴノート君、栄養単にすっごい詳しいよね。Well, no, Mac Diesel, he still has a brace. It's a brace, and then they've wrapped a sling around it, so it's put in position basically. Toma and Bell having plus 10 plus. Employers want them. Employers desire them.
They are the people that we should aspire to be like, basically having multiple years worth of experience in the span of less than a year, basically. Literally, genuinely. ニーズホックって言うんだけど。話を聞けっつってんのよ。だいたいラビットフットも知ってるわけ。はい、知ってますよ。They just had to go and ask Belle. That's all they needed to do. え？おじいちゃんが見せてくれたおとぎ話で読んだことがあります。懐かしいな。邪竜ニーズホックを滅ぼした精霊の6円間ですよね。Spirit's 6 rings. And that's it. That's all they needed to know. そういうことか。精霊の6円間。確かにベルクラネルはそう言ったんだな。うん。その精霊たちの力でニーズホックは倒されたって。The thing is, Belle remembers that, and it's like Zeus helped him so much with. Zeus helped the entirety of Orario because of this. Honestly, it's insane how much Zeus helped Orario because of stuff like this, minor things. ニーズホックのお話には英雄は出ません。代わりに神様に使わされた6人の大精霊が登場するんです。強力な結界で竜を封じて歌を紡いだ。これは多分栄唱だと思うんですけど、最後に大秘術が発動して凶悪な竜は葬られた。僕の読んだおとぎ話にはそう書いてありました。それじゃあこの絵の乙女は竜の生贄でも祈り子でもなくて。 They are spirits. はい、これは円環の歌を紡いで邪竜を消滅させた最古の6精霊だと思います。I love how Belle is saying that with a straight face and everybody's like just shocked. ニーズホックを滅ぼした古代の大秘術をこのオラリオで蘇らせようというわけか。ヘルメス・ファミリアがダッシュした手記と合わせてデミスピリットが潜んでいると目される地点を線でつないだ。この6つの空間、いや結ばれた円環はオラリオのどのエリアに相当する？オラリオの中央、いやダンジョンの大穴を包囲する中心地、ちょうどセントラルパークを一回り。敵は古代のとんでもないモンスターを滅ぼしたとんでもない大魔法でオラリオを吹き飛ばそうとしてる。That's insane. デミスピリットを単に暴れさせるじゃなくて魔力の露心に変えようっていうの。I agree, Anna Kitty, it's insane. 私がクノッソスの中で見たフラスコの数は7。わしとティオナたちが倒したパワーブルのデミスピリットを除けば数は合致するか。それじゃ何？今敵は籠城しているんじゃなくて爆弾を炸裂させる秒読みに入ってるってこと？ウラノスとも確認を取った。もし汚れた精霊本体が古代の大精霊まで何体も食らっとった場合、そのデミどもが術式を発動できるかどうか。答えはほぼ限りなくイエス。この術式の名は別名天の扉。展開した大規模なマジックサークルに精霊を配置し、精霊自身を媒介にして展開の力。Gale being silent is new. I'm letting the voice actors do a beautiful job with reading the story. アルカナムにも迫る柱を召喚する。
力ある大精霊が何人もおって初めて可能となる必殺。いや、反則やな。Which cutscene, Rocks? The one at the very start, or what do you mean? 破壊力はオラリオとその周辺の大地、根こそぎ吹き飛ばす。Not yet. No, we're still ways away. We're still ways away. 都市を崩壊させるどころじゃない。敵はオラリオを消滅させるつもりだ。ニーズホックの時のように観測者、語り部に至るまで、それこそ正確なおとぎ話すら残らないほど。今度こそオラリオの方かよ。あれは言葉通りの意味だったってのかよ。緊急を要する。今のオラリオにもはや一刻の猶予もない。何か聞こえる？地点？いえ、ダンジョンかな？これは Things are kicking off. All right, next part. Refia, 入んで。自分の今の気持ちはわかる。今から自分にとって酷なことも言う。それでもうちらはレフィーヤに立ってもらわんとあかん。自分の前でディオニソスの眷属を殺した仮面の人物についてや。ロッキー、平気かな？ I like what they did there. I like what they did there. That was that flash because I remember when we had it in the story, right? In the actual light novel, they mentioned that Lafia had a little bit of a twitch, and of course everything being static until then, and then that flash happening is a good sign of like, oh, something happened there to Lafia at least. わからな。でもあの魔境を攻略するにはレフィーヤの力が必要や。ロキを信じるしかない。Wow. レフィーヤ！レフィーヤ！レフィーヤ！落ち着いて、エルフィー。レフィーヤ、平気？ Damn. ご心配をおかけしました。レフィーヤ。行かせてよかったの？合図。敵の目論みがまさか大精霊の秘術とは。祭壇の発動、クノッソスの異界化は
我々を全滅させる他にも魔力という養分を補給する狙いがあったということか。犠牲となったディオニュソスファミリアを食らったというのか。このような計画を我々に気づかれず、一体いつから進めていた。エニュオと言ったか。確かに陣地の境界の外にいる。しかし本来神々とは誰もがこのような顔を持っているのかもしれん。僕たちは今そんな神をも打ち破らなくてはならない。でなければオラリオは消滅し、世界にはかつてない絶望が満ちる。たとえ相手が誰であっても勝利以外の道筋は存在しない。そうだろう。先ほども言った通り、デミスピリット、都市崩壊を進めるための路線は6カ所。これを全て破壊する。化け物がいる実相のお広間を同時に攻撃するということか。それはまた随分と思い切った作戦だな。もう小細工をする段階はとっくに過ぎた。勝負に出なければ勝つことはできない。I will, don't worry. You mean in a flashback, right? Flashback, right? Right, Rox? Flashback of Dionysus, right? Right? Don't say a word after that, alright? Just say yes. 待ってくれ。6体いる精霊のうち、どれか一つでも栄唱の供給源を断てば、大秘術は発動しないのでは。いや、かけたとしても別の精霊がそれまでの栄唱を引き継ぐ。時間稼ぎにはなるだろうが、最後の一匹を倒さない限り術式は解除されない。ウラノスたちに確認済みだ。Let's get stronger with the power of friendship. Yes, sir. シャクティ、クノッソスの経路の方は？今、イルタや他の団員たちが全力で穴を掘り進めている。第二進行開始までに10層への道を開通させてみせよう。ゼノスたちもダンジョン側から作業を進めている。他の有力ファミリアにもミッションを出して当たらせているところだ。よその派閥も怪物どもも手を取り合ってということか。この一丸となる感じ、不思議と高揚感があるな。焦燥の間違いだろう。笑っているな、椿。作戦の詳細に移る。まず第二進行開始とともにガネーシャ、ヘファイストス、そして僕たちのキファミリアはI like that touch that Tsubaki did. I don't think they mentioned that in the 地上および novels. ダンジョンからクノストスへ侵入する。こちらから編成する部隊は5つ。本隊となる第1部隊は僕が指揮する。それから順にリベリアとアイズの第2、ガレスの第3、ティオナとティオネの第4。ベートの第5部隊、第2級冒険者以下の団員も各部隊に配備。そして他のファミリアもここに戦力を振ってもらう。Wait, do you mean like there were 5 squads? There were always 5 squads. It was only 5 squads. なるほど。ロキファミリアの戦力を5等分した部隊に手前たちも名を連ねるというわけだな。ああ、椿、君はガレスの部隊に、シャクティは僕のもとへ。他の第1級冒険者はWell, initially when the plan was being made. 我々が討伐するデミスピリットは6体。今お前が挙げた部隊の数では足りない。どうするつもりだ？ゼノスがやる。There you go. There's your 6th squad. The initial plan by Finn was always 5 squads. Then, obviously, the 6th squad was going to be the Xenoses.
戦闘に臨める精鋭をダンジョン中にいるゼノスの中から募った。ブレイバーたちほど突き抜けた子はいないが、その分誰もがポテンシャルはレベル3以上。数から数えても他の部隊と見劣りしない。Imagine if they had a stray 君たちが毒を飲み干せるというのなら、どうか彼らを信じてほしい。今は化け物の手も借りたいところよ。手前に依存はない。それにベル吉、元同僚にも聞いた。猫のように人に心を許している珍妙な化け物どもがおると。あやつらが信じるというのならば手前も信じようではないか。キュクロプス、そもそも襟好みできる局面ではないのだ。せいぜい取った手を振り回させてもらうとしよう。そうであろう、お主ら。ああ、それがガネーシャの意志だ。僕は元より反対していないよ。ありがとう。話を続けよう。フェルズ、君には予定を変更して他のどの部隊にも属さない別動隊を務めてもらう。悪巧みというわけか。いいだろう。他にもラウルを中心に非戦闘部隊をいくつか設ける。緊急時には各部隊の援軍に向かわせるが、過度な期待はしないでくれ。Yeah, Steven, I would say both, by the way. Astrais is both a Sun and a Yan. あくまでこの6部隊にやるべきことをやりきる。各隊には連絡用のオクルスも持たせる。フィン、例の赤髪のクリーチャーへの対策は？残った敵の戦力の中でハシャーナの仇でもある奴だけは要注意と聞いているが。敵の作戦は終盤に至っている。精霊の番人を気取る意味はもはやない。あのクリーチャーは十中八九、合図一人に目標を絞るだろう。ではエルメス・ファミリアはどうした？あやつらも作戦に加わるのだろう？別件がある。片付けなければいけないことが、いや、確かめなければならないことが。敵の術式を絞った。モンスターに落ちたことで元の6円間とも差異が出てくるだろうが、タイムリミットは今夜。Of course, it was tonight. 都市民の避難は間に合わない。むしろ都市外への誘導は余計な混乱を招くだろう。治安維持や避難誘導に避ける戦力もまたない。混乱を招くくらいならいっそ何もなかったことにした方がいいだろう。誰も何も知らないうちに終わらせると。失敗すれば罪なき民の命が全て失われるぞ、ガネーシャの眷属。Tsubaki saying that with a smile is a little bit concerning. フィンが先ほど語った通り、元より我々の敗北はダンジョンの復活、ひいてはこの下界の危機を意味する。負けた先にはせっかく逃がした命もむしり取られるだろう。シャクティがそう判断したなら、僕は彼女の意見を尊重したい。人知れず都市を救おうじゃないか。僕たち冒険者はそれくらいがちょうどいい。シャクティ、後の指揮は任せた。僕は少し席を外す。どこへ行くつもりだ？作戦の行方を決める大事なお願いをしてくるよ。I know what it is. We know what it is.
ブレイバーたちの作戦が決定したそうです。今夜全軍をもって総攻撃だろ。そりゃそうだ。それしかない。タイムリミットまでに精霊を打たなければ何もかも終わってしまうんだから。他に報告は？デメテルファミリアの隠れ家を見つけました。オラリオ新北のベオル山地、山肌に隠れるように建物が。デメテルのところには飢饉に備えた食料の保管庫があると聞いたことがある。7年前の大抗争の際に使った保管庫とは違う拠点か。どちらにせよ身を隠すとしたらそこしかなさそうだな。I don't remember this being mentioned in the novel. I guess, I mean, yeah, because we know the Astrea record now compared to... But I swear Sword Oratoria 12 came out after the events of... I guess now that the Astrea record is an actual light novel, I guess they can include it now. ホーム捜索の際、神デメテルの他に団員たちも姿を消していました。Yeah, I know it's an added detail. 戦力を隠し、籠城することも可能かと。Because yeah, I definitely know for sure they didn't have it in the light novels. Because like I said, I think back then we were also just getting a Stray record. I think it was like around the sameish time, maybe a year after. And I obviously because it's only a game thing, right? They wouldn't have included it, but now. 何ですか? Yeah. 怒らせると怖い北条の女神は冥府に近い迷宮の奥か、それとも終わりの時を見渡せる地上にいるか、どちらだと思う？知りません。ですが、どちらにしても突入して調べるしかないでしょう。Astrea record was 2020, yes. I can check the date for SO12, 1 second. SO12, I want to say it was 19 or 20. I'm pretty sure it was around like COVID time. Maybe I'm thinking of the English release, which was 2020, I think. But I'm pretty sure Sword Oratoria 12 might have been, because I know there was like a 2-year gap between 13, or 2 to 3 year gap between 13 and 12. Let me check. I can check the date on the wiki, 1 second. It was Sword Oratoria 12 was 2019. Yeah, 2019. So yeah, it actually was a year late after, or a year before the events of Astrea record in the in Danmemo. So yeah, okay. So yeah, 2019 was Sword Oratoria 12 for JP. English got it in 2020. そりゃそうだ。隠れ家の方は俺も同行する。指示があるまで動くなとローリエたちに伝えておいてくれ。Laurier! Belle's like 5th waifu he picked up from the dungeon. 報告はこれで終わりか？なら今度はこっちの用事だ。お使いを頼まれてくれ。これ以上の仕事は私も過労死する自信がありますが。この戦いに負けたら遅かれ早かれ死ぬ。我慢してくれ。この手紙を指定されている場所に届けてくれ。これは？仕込みさ。戦いの勝率を少しでも上げるための。あとは都市門を開放しておいてくれ。都市門、どういうことですか？一般人の避難は間に合わないとガネーシャファミリアは判断しています。今開放しても。I think after this, Loki does update everybody's statuses, if I recall correctly, right after the events of this or during the preparation phase. I don't remember who leveled up though. I don't remember either. 後々必要になるさ。アスピーがうまくやってくれればな。トリックスターを主に持つと本当に苦労します。俺はにわかさ。わかってるだろ？ Yeah, you do. ご分を。さて、俺も希望をつなぐか。
もっとポーションを用意しろ。吉見するな。人様を説得してあげたら終わりです。急いで。やあ、アミッドちゃん。何かご用ですか、ヘルメス様。ご覧の通り、私どもは多忙を極めているのですが。それないこと言わないでくれよ。その格好、君もクノッソスの攻略作戦に参加するのかい？当然です。前回の進行に引き続き責務を放り出すことはいたしません。今度はファミリア全体でロキファミリアや他の皆様を癒し支えます。他にご用件はあるのなら手短にお願いします。お願いした例の件だけど、うまくやってくれたかい？It has more curses to one shot. ヘルメス様が素材を提供してくださったおかげで十分なマジックアイテムを作り出せましたが、うまくできたかと問われれば、私ができる上での最善を尽くせたとしか。デアセイントがそこまで言うなら安心かな。経過は上々ですが、何か。そうか、それはよかった。ヘルメス様、何を考えられているのですか？ Can I just say, hey, Danmemo, you can never get a gun. Well, I mean, young Finn, Rivera, Gareth and stuff is in Sword Oratoria 14, right? They delve into the past of the characters a little bit, but yeah. Yeah, it would have been nice, but... 何がだい？俺はただ、君へ出した依頼について尋ねただけじゃないか。巻き込もうというのですか？私はヒーラーとして最後まで反対します。いいえ、止めさせて。アミットちゃん？俺はね、もう手段を選ぶつもりはないんだ。君も言っただろ。できうるすべての事柄を尽くすと。できれば温めておきたかったのが本音なんだが。俺も切り札を切るさ。You mean the Aesop Hestia's sleeve is what you mean, not your sleeve, because it ain't yours. He ain't yours, buddy. My guy's saying Aesop my sleeve, yeah. どうお似合いだと思いますが。 New scenes. This is new, of course, because the outfits, yeah. へへモンスターに褒められるってなんか変だけど嬉しい。何バカなこと言ってんのよ、あんたは。I still don't get how this is armor, but sure. いいじゃん。せっかく新しいバトルクロス作ってもらったんだからさ。Battle uniform. だからって溶け込みすぎよ。アリシアほど堅くななのも面倒だけど。やはりすごいですね、あなた方は。すごい？何が？ Don't get me wrong, I love the outfits, but brother, they ain't armor. 戦いのための衣をこんなにも美しく、それでいて機能も持たせる。 The less clothes worn, 私たちには思いもつかないことです。 the less clothes worn, the stronger the Amazon. Yeah, I guess so. I guess so. そうかな。でもそっちはそのままでも綺麗じゃん。I mean, I guess Ray is right. They're at least functional, I guess, for especially the Amazonians. But even then, the others is just kind of like you've gone for a blend of an armor plus a dress or gown, basically. 綺麗？私が？ No problem, Rocks. No problem. 少なくとも面はいいわよね。団長に色目を使わないか見張りたくなるくらいには。使いません。それにしても
し変わった風合いの服ですね。ああ、これはね。アンチカースの装備け。Oh. Oh. はい。ディアンケヒトファミリア金星のバトルクロスです。アミットさんが忙しい中、生産に協力してくれました。Vibes. The person who's here for vibes, by the way. Hello, Line. How art thou? もうイビリスの残党はいないそうですけど、カースウェポンを取り込んで呪いの力を使ってくる敵が現れるかもしれませんから。てめえが最近あそこに出入りしてたのはこいつが原因だったのか。私はちょっとだけお手伝いしただけなので。Oh, so you're talking about the Line part. I mean, this is the Danmemo continuity. It's something that we have to kind of deal with. The moment that they put her alive in SO10 and SO11, it was expected that she was just going to get chucked in for 12. As long as her only involvement is in helping with the battle armor thing, I don't see a problem, really. As long as she doesn't influence the story, which I don't think she will, to be quite honest. It's Line, by the way. Unless they make her, like, the GOAT. The GOAT of all time. Like, literally the greatest of all time. I don't think it's gonna make a big difference, to be quite honest. But I agree. I think that, you know, they could have gone without it. But they brought her back to back alive for this one final hurrah, basically. So it's okay. それに体に不治の呪いを受けて少しだけカースの知見もできましたから。You know, I'm something of a curse expert myself, is what she's basically saying here. She's become Norman Osborn, but for curse experts, basically. ザクはザコなりに使い道ができたってわけだ。はい。ベートさんが助けてくれたおかげです。The thing is, they've not done anything with her, though. It's not like she's gotten an outfit of her own or anything. I don't even think we're gonna get a unit for Line in part 2 or part 3, so I don't see why they brought her back, to be quite honest, and I still don't understand, because outside of, obviously, the main story release volume gacha that we got with the assist, where we've not gotten a unit for her. それに私ももう弱いままでいるのは嫌だから。アミットさんを見ていて思ったんです。彼女はレベル2でありながら都市最高のヒーラー。 Well, I guess that's because there aren't that many healers, though, Line. 私もあの人みたいに、すべては癒せなくとも大切な人たちだけでも癒しきって守れるようになればって。吠えやがったな。吐いた唾を飲み込むんじゃねえぞ。はい。Bro, it'll be the funniest thing if she literally dies again in part 2 or part 3. I would laugh so much. I don't think she will, by the way. I really don't think she will. But it would be hilarious. Honestly, it'll be one of the funniest things. やれやれ、なんとか間に合ったか。ディアンケヒトファミリアから受け取った護符を超特急で加工し、あつらえた鎧だ。わざわざお主が作らんでもよいじゃろ。それでなくとも準備で目が回る忙しさだっただろうに。No, JC, there aren't any demigods in this world. The whole idea is that spirits and gods can't have children. Now, there is an enigma in that. You'll find out that later on if you get into the novels and stuff. Because I don't think it's actually said in this anime, because of course we don't really cover that section. But yeah, it's god spirits cannot have children with humans, basically. But there is an enigma to it. There's one case that is a little bit of an enigma,
and we're still yet to discover that enigma in its entirety, basically. So, yeah, I would say that's something for you to know, basically. それが専属家事師の契約というものよ。契約者の装備はすべからく Well, I was trying not to say who it was, but you know, okay, Rox, you need to shut up. You need to be quiet. Literally be quiet. I'm gonna have to time you out at some point, bro, because you don't literally know when to stop talking. それに、お主の防具であれば、多少手落ちがあっても死にはせんだろうしな。さらっと恐ろしいことを言うでない、バカ者め。フィンの話では、手前とお主は同じ部隊。であれば、万一鎧が壊れても、その場で作り直してやろう。クノッソスでか？どこまで頭のネジが飛んでおるんじゃ、お主は。手前などまだまだ理性的な方よ。Well, not if you're an anime only. An anime only doesn't really know that much, to be quite honest. The anime didn't really go too deep into it, unless obviously you watched a little bit of Sword Oratoria, I suppose. But if you watched only the main series, nobody knows. ダンジョンで神の頂に手をかけんとするような武器を撃った向こう水な大化け者に比べればな。何をさっきから言っとるのだ、お主は。なに、気にするな。ちょっぴり痛快なことがあっただけ。手前も少々高ぶっておるのだ。Yeah, Sword Oratoria is only from volumes 1 to 4, which was season 1 of the main series, basically. ま、心配するな。ごたごた言ったが、その鎧は自信作だ。ドワーフのバカ力にも耐えてくれよ。最初から微塵も心配などしておらんわ。この鎧で、ひよっこどもの命、一つ残らず守り抜いてやる。Alright, I guess we'll see Finn, Lifia, and Isaac's armor. 団長、失礼します。すいません、お祈りの時間中に。いや、大丈夫さ。ガレスたちに邪魔されることだってあるし、そもそも鍵をかけていなかった僕が悪い。準備完了の報告か？もう全員出れます。今もフィアナに勝利を祈願していたんですか？どうしたんだ急に。ずっと思ってたんですけど、嫉妬しちゃうなって。私はもちろんフィアナの顔もどんなやつかも知りません。でも団長の中にはずっと前からその女がいる。それがだから聞きました。またフィアナにお祈りをしてたのかなって。Yeah, Finn, you could argue, is like his incarnation. So Dim's reincarnation is Finn, basically, you could say. いや、決別を告げていた。Okay, that's one way to put it. Finn, alright? もう女神を目指すことはやめる。代わりに女神を超える光になる。だから見守っていてほしいとそう伝えていた。今の僕は嫌いかティオネ？いいえ、惚れ直しました。なら行くぞ。神に勝ちに行く。What a line, what a line. はい。 Yes, ma'am. Ma'am.
Could have said anything else. 準備はできているようだな。I forgot Riveria's outfit wasn't shown as well. I was thinking of Aizen, Lafia, and Finn only. リベリア？正直に言おう。私は今回お前にこの戦いから外れてもらうつもりだった。ゼノスと組むこと、それがお前にとって何を意味するのかくらい分かっている。 True, Loki as well. I completely forgot about Loki. リベリア。だがお前は自らの足で立った。私の心配など杞憂だったかのように。何があった？あの子に会ったから。あの子は前に進み続けてる。いろんなものをたくさん。だから私も進むよ。そうか。ならいつか礼を言わなくてはな。お前を変えたあの少年に。 And okay, now this is the reason why I personally believe there's a lot more importance on Liaris Freeze than anything else. I know I had this discussion in my Discord and many a times in different videos and stuff, especially with the recent What If. But Liaris Freeze isn't just important for Bell, to be quite honest, because Bell's growth and development and his heart and dedication has also led to everybody around him being also influenced by the same. So it's the reason why at the end of that What If everything went to crap basically. But besides the point, that's another topic for another day. We've spoken about it too many times. Okay, we're back into this. 私は全てを終わらせに行く。 Alright, this is back to canon, by the way. I think the thing is with Liaris Freeze, right, is it was a combination of people thought it was a deeper skill for a different reason, because they thought that Liaris Freeze updated with every sort of like facet of Bell's motivations and things, where he got influenced by, you know, events with the Xenoses, with Haruhime, stuff like that. Everything influenced Liaris Freeze, but Liaris Freeze was actually a very simple skill with heavy ramifications. A simple skill where it's basically Bell's feelings for eyes influence the strength of Liaris Freeze. Simple, right? But because of how impactful Liaris Freeze is, and just generally what it's done to the people around him and everything, it's got way more connotations as a result of that. 終わったで、レフィア。 Okay, so they've worn their outfits here basically for the next part of the section basically. Oh, whoops. Can I come back? No. Elgato, please, not right now. There we go. Your status has been updated. You've gone up to level 4. 前回まで保留にしとったランクアップをここで解放した。 That's the level that we held back on the last time. There we go. 今日まで上げてもろたアビリティは全部エクストラポイントとなって反映されてる。 The stronger his emotion, the more power he grows. No. Well, the faster he grows, basically. The stronger the emotion is, the more stronger Liaris Freeze is, basically. So the more his emotions get stronger, 4 eyes, the stronger Liaris Freeze will get as well. 魔力の最終アビリティは S の960。 S960. 大したもんや。 Damn. それからそいつをうちからのプレゼントや。 Alright, for some reason... Uh-oh. That was a little bit weird, but okay. ほんまやったらレフィーヤのレベル4ランクアップのお祝いにって温めとったもんやったんやけど。 Yeah, all the heroic desires would mostly be related to Argonaut and only Liaris Freeze. I mean, Argonaut's skill can be related to Red Hat's heroic desire. Exactly. すまんな。こんな形で渡すことになってしもて。せっかく一緒に用意しとったうちの服もこんな形でお目見えになるとはな。
レフィア、ありがとうな。立ち上がってくれて。もう、自分は一人前や。誰が何と言おうが、うちが認めたる。I like this. This is something that is a nice addition to the story, where it's like Loki's, gassing up Lafia, basically after she fell down. つけたろうや。今こそだ。今こそだ、姉じゃ。ハシャーナの敵を討ち、都市の平和を守る。Brother, they're talking about Hashana a bit too much now. 落ち着け、イルタ。無理だな。そうだろう。かつての大抗争の時と同じだ。姉じゃ、私は死なないぞ。自爆されようが戦い抜く。アーディたちの元に行くのはまだ早い。Again, they're referring to Artie. あなたを一人になどさせないぞ。私はこれまでもこれからも都市を守る憲兵だ。バカ者。熱くなりすぎてつまずくなよ。I mean, Shakti would be the most influenced by that. みんなざわついてる。決戦の前だ。当然そうなるだろう。でも、私とリベリア、フィン、ガレス以外、みんなここにはいない。レフィアもいない。第1部隊から第3部隊は地上から、第4部隊から第6部隊はダンジョンの9階層からクノッソスに突入する。大部隊の混雑による進行速度低下の防止、あとは何よりデミスピリットが潜む各地帯を最短距離で抑えるためだ。リベリアとアイズの第2部隊、ガレスと椿の第3部隊は地上から、僕とシャクティが率いる第1部隊も地上から進行する。ティオネ、ティオナの第4部隊、そしてベートとレフィア、君たちは第5部隊、ダンジョンからの進行だ。One day we're gonna see a stray record organ on a Knights of Fianna animated. One day copium, honestly. レフィアも変わった。There's so much copium in that. I'm still waiting for that final announcement. きっとベルと同じ。だから私もやらなくちゃいけないことを。聞いてくれ。これより作戦を開始する。すでに通達している通り、各部隊は指定されたルートよりクノッソスに突入。それぞれが10層を目指し、目標の6体デミスピリットを撃つ。No, you'll see, Luna, you'll see. この戦いに富はなく、名誉もない。僕たちは誰にも知られることのないまま死地に赴き、見返りのない死闘に身を投じる。ここで散った者は、その勇姿を知られないままなお墓標に刻むだろう。ディオニソス・ファミリアのように。だが、これまで失われた命は、ただの犠牲になり下がりはしない。Give me 1 second. I'm gonna just reset this if possible. Let me just reset this. Yeah, that's what I was hearing it. I was thinking it was a little bit staticky. Let me see.
これから散りゆく命でさえも決して犬死になどと呼ばせはしない。 Okay, I don't know why it's staticky. Let me restart the game capture. Let me restart it because I don't know why it's so staticky for some reason. No idea why. Let's refresh it. Let's refresh the thing. 犠牲を見返りに生き残った者がいるというのなら、それは戦い続けなければならないものだ。I'm really annoyed because I really wanted to get that full-fledged speech from Finn straight up. The music is going off and everything. 終焉たる死と引き換えにさらなる過酷を強いられた戦士たちだ。僕たちはこの命をもって失われた命の意味を証明しなければならない。贖罪などない、断罪すらありはしない。そんなものを望む者が冒険者にいるものか。彼らの願いはただ一つ、ふざけたクソ野郎に吠え面をかかせろ。 Fair enough. You know what? Fair enough. 天の壮烈に加わった者たちの声と名を僕たちだけは胸に刻み込み、この一戦を勝ちに行く。 Honestly, I remember it from the light novel, but it sounds so much better, man. The music and everything is. 今、歴史は繰り返されようとしている。他ならない僕たちの手で。世界を脅かす破滅に抗い、人類を守り抜いた過去の英雄たちのように。 You know the one thing that I would have liked, it's just a small addition I think would have made it so much better, is if we got small snippets from like all the previous anniversaries, you know, the Astrea Familia going up against maybe like Althea and Zard, and you know, Otaral versus Zard, or going back even more in time, showing off or the Argonaut versus Minos, Fianna Finn versus obviously Balor and stuff, right? The Knights of Fianna events. It's small things like that, just small, just like add-ons, like images like that would have made that extra effect as well. これは語り継がれることのない物語。この戦いに富はなく、名誉もなく。故に僕たちは名前のない英雄となり、この世界を救う。I did! 1000年の時を超えて、もう一度僕たちが下界平和の礎となる。 Fair enough. Absolute banger. ここに新たなオラトリアを記せ。 I love it. I absolutely adore it. 行こう。すべてを終わらせるために。 Absolutely brilliant, man. 作戦を開始する。目標は魔女クノッソス。 That is it. That is that peak fiction. Peak fiction. And the thing is that section wasn't even in the novels whatsoever. That was pure peak fiction, bro. They cooked, bro. They were cooking. 付近の肉の活動は完全に停止している。 Call モ them. ンスターもいない。 Call them. 先へ進め。 Shakti, please let me finish. Call them Gordon Ramsay because they were cooking, bro. 第一部隊は北へ、第二、第三部隊は北東と南東に、各デミスピリットが潜む10層の大空間へと進行しろ。ガレス、リベリア、あとは任せた。どうかしくじるなよ。自分の身を案じていろ、フィン。帰ったらロキ秘蔵の酒でたっぷり組み交わすぞ。フィン、ガレス、負けないで。
隊それぞれのルートで10走を目指せ。6方向から進軍する。10層に存在するデミスピリットの数は6。この全てを相当しなければならない。警戒を払いつつ打ち合わせ通り最短ルートを進行しろ。 Okay, he also has static. I was like, please don't tell me it's a coming. おい、尻込むんじゃねえぞ。するわけないでしょ。団長にあれだけお膳立てをしてもらったんだから。私は今勝つためにここに来た。ならそのまま吠えやがれ。行くぞ。I feel like English VAs for the most part are overshadowed by their JP counterparts. Yeah, I agree. I feel like some English VAs can do a fantastic job, but I feel like the thing is the JP VAs, I don't know what it is. They just have that oomph to them. They put their 110% in their work, and it's across all of them. I think there's very few shows that I would say like do a really bad job when it comes to the VA performance side, you know? They put their 110%, whereas English VAs, you can tell where they slip up sometimes, where it's just like, oh, I'm here for the role and that's about it kind of thing, right? But there are some English VAs that do a fantastic job as well, you know? これはソードとワンド、まさかマイナですの？ Oh, interesting. レフィア。ちんたらしてんじゃねえのろめ。さっさと精霊をぶち殺さなきゃならねえんだ。使い物にならねえなら置いてくぜ。ごめんなさい。行きます。I believe they can put in more emotion in their voices. That's the fair point. I would say that there's only a handful of them, which I think they are better. I personally like the English cast of Yu Hakusho better than the Japanese cast. Yeah, I think there are some where you can probably say that they're equal or better than, in the case of the English VAs, of course, right? Compared to the JP VAs. But yeah, it's very far and few between, to be quite honest. Japanese just sounds cooler, I think. That's also a fair point. Coming straight from the source rather than, you know, something that's changed and also... Yeah, I think Dragon Ball Z is where you could say, I would say it's like even. Some I like better, some I don't like in each other's dubs basically, right? Rurouni Kenshin, that's a fair point. Yu Yu Hakusho of course was mentioned earlier. So yeah, I think there are some examples like that, yeah. わかった。任せろ。週末の前触れよ。白き雪よ。黄昏を前に渦を巻け。ウィンフィンブルベトル。門の粉砕確認。飛び込むぞ。進めこれはあの気色悪い肉の迷宮から一変した。しかもこの空気、この感じは。Yeah, I agree with you on that one, Steven. I think Data by O is better than Believe It. I'm not gonna lie. まるでダンジョン。床に光の帯。いや、違う。マジックサークルだ。マジックサークル。これがロキの言っていた術式。6体の精霊をつなげる大円環なのだろう。ならこのマジックサークルを破壊すれば。いや、攻撃して魔力の流れを断ち切ろうとしても無駄だ。この床に走っているものは表層的なものに過ぎ、床だけではなく迷宮を覆うこの精霊の蘇生そのものが特大のマジックサークルだ。それではこの迷宮すべてが
魔法の媒介だというのか。 Yeah, John, I agree with that. That's fair. That's fair. That's fair. 明らかにこの十層の構造は違う。空間中に氾濫する魔素が凶悪すぎる。この場に足を踏み入れた途端、軽いめまいを覚えた。魔力酔いを起こしそうなほど、まさにオラリオを消滅させるに足る魔力の壺だ。The song. 聞こえる歌が。It does, yes, JC. Databeo means believe it. 精霊の栄唱ってやつか。魔法なんか使えねえ俺っちにもわかるぞ。このやべえ感じ。この声、怖くて気持ち悪い。 Why have they... I'm still confused as to why they brought a kid to this situation. I'm so confused. この呪文が終わっちまえば俺っちたちの負けだ。急ぐぜ、栄唱の源に。I was confused even in the light novels, and I'm still confused unless I'm forgetting something. But I'm always like, I was like, why we brought her? Why we brought Wine along? I am probably forgetting something. やべえ。よけろ。Piccolo fan, by the way, here. Lid is a Piccolo fan. I think it's because of the way it's pronounced and the fact that it I guess it's the way it sounds and stuff. It's a little bit better to say Databeo than just believe it right after every sentence, right? 壁が火を吹いた。みんな。奇襲？狙われた？敵はどこ？ティオネ、前。まさかダンジョン自体が魔法を？やろう！これ全部精霊の仕業なの？レフィアとかリベリアの魔法くらいの威力あるよ。ただじゃ進ませてくれないとは思ってたけど、ふざけんじゃないわよ。モンスターの群れよりきついんだけど。まずい、このままじゃ。精霊の極を使え。精霊由来の極は敵の魔力と反発し合う。各隊、椿たちが準備した精霊機で対応しろ。了解。防げる。この極の旗なら無効化できるぞ。They give the wolf girl a name, but then everybody else, oh, Adventure A, Adventure C, Adventure B. Cynthia's the only one who gets her name. I mean, I guess it works. I suppose it works. No, please come back. No, I didn't mean to move it. I have to reset the game capture. 1 second. I'm gonna have to do this every time we have to, every time the no signal happens, I have to reset it. Brother, they gave everybody their name. They gave everybody Adventure A, C, D, E, F, G, H, I, J, K, and then Cynthia, right there. Man, Adventure F is totally the best character I know, right? Just as good as Loki Familiar member E, basically. For sure, for sure. There we go. 部隊を一箇所に集めろ。散らばるな。全員は精霊機を装備。敵の砲撃を防げ。It's a death flag. 展開するマジックサークルの色を見極めろ。即断して各属性の精霊機を持って防御。上級冒険者ならやってみせろ。僕を失望させるなよ。The thing is, you say he's a rank 10 adventure, he's probably like level 2 or 3 probably, at best. ロキファミリアに遅れを取るな。
あのいけすかない勇者にすまし顔で答えてみせろ。 Cynthia is the new hero Festa unit confirmed 100%. 了解 It's so small. Ganesha family member A slash Ganesha family member B. They could have said Ganesha family member A slash B basically. 前進しろ。精霊が待つ大空洞まで突き進 I め。 love this. I always love it, man. まさかこんな場所でフィンの用意させた装備が役立つとはな。フィンメ、手前たちにつまらんものを作らせおったあげく大いに役立っているではないか。使えぬものをあの生意気なパルームが用意させるものか。それはそうだ、違いない。憎たらしい。後で思う存分抱き枕にしてやる。 I don't remember this line. Wait, I swear I don't remember this line. No, I'm pretty sure he must have said it because I do remember this, the rest of the scene. I don't remember the body pillow part. I don't remember it. 魔法花峠、作りはダンジョンと変わらねえ。どこでもいい、傷をつける。ベートの言う通りにして攻撃が緩む。はい。Adventure D, my best buddy. レフィーア、ヒュゼレイド・ファラーリカ。すげえ。ランクアップしたとは聞きましたけど、単純な魔法の威力だけなら第一級冒険者にも。 Lina is just there for vibes, by the way. She's literally just there for vibes. 本当にすごい。すごいけど、今のレフィーヤの力の源は。進むぞ。道が開けるぞ。大空洞だ。The only thing she did was help out with the the new outfits that these guys have, which is basically like sort of curse resistant. That's the main thing she's done. Otherwise, she's just there to give commentary, to be honest. なんという体育だ。あれが目標だというのか。デミスピリット。なんというおぞましさよ。あまりにも奇怪だ。王玉の退治が規制しているのはグランドトレント。しかもあの様子だとまとめて3体は取り込んだか。確かに気色悪いったらないけど、本命は上の方でしょ。遥かなる破壊、約束の大地、天空の救済、神の御言葉をもって将来する。 I was wondering if they'd voiced the Demi Spirit. デミスピリットの本体。団長の予想通り、あれが大手術を準備してる。I don't know about that one, Steven. I think the あ Demi の女 Spirit の looks 体の better. 部分をすぐに落とさなきゃいけないんでしょ。私行くよ、ティオネ。突き進む雷鳴により大放射たるわらのはトニトルスイカズチの化身イカズチの王サンダーリ。 There it is.
種類の栄翔。上の精霊本体は大栄翔を続けて。あの醜悪な柱の顔が近づいてきた邪魔者を殲滅する。 Bro, I feel like I've not seen Led in a long time. 一体のモンスターで二つの役割を持ってるのか。塔のゴールのごとく氷結せよ。あまたの刃、対抗者たる我が名はウンディーネ、水の化身、水の王。先行を駆け抜けよ、闇を切り裂け。対抗者たる我が名はルクス、一人の化身、光の王。闇をすさび、光を飲み干し夜の安寧。 Oh, it's gonna launch an all-in-one. シェイ、闇の化身、闇の王。おい、ふざけんなよ。Vid is like, nah, man. I didn't sign up for this crap, bro. I did not sign up for this shit. アイスクルエッジ、ライトバースト、ダークロア。I did not like that sound. 部隊3回。各隊5人編成のパーティーを作れ。それぞれ別方向から攻撃。一箇所にまとまらず敵の狙いを分散させろ。シャクティ、敵のこの魔法、ここまで来る途中展開されていた迎撃魔法と種類が似通っている。属性のパターンが同じだ。God damn it, JC. 威力は比べるまでもないがな。これ単発だけでも絶大な火力だ。魔力の流動を制御している。おそらく柱に座るあの3つの顔が迷宮の魔法を操る機関。シャクティ、もう一つ悪い知らせだ。敵は正面の柱以外にもあらゆる位置から砲撃を放てるらしい。これは後方から、いや全方位から。敵の柱の下部、あれはデミスピリット本体を守るための防衛機関。自らもこの10層全体に迎撃魔法を展開させる防衛機構にして砲撃装置だ。上の本体をデミスピリットと呼ぶのなら、あの3つの顔はスピリットオルターといったところかな。I think forget naming them. How about defeating them? あらゆる角度から放たれる魔法の雨。迷宮そのものが仕掛ける超砲撃戦だと。勝てるのか、フィン。勝つ。それ以外にオラリオに未来はない。全部隊、まずは柱の下部を狙え。迷宮全体の迎撃手段を沈黙させる。急げノロマども、フィンたちはもう始めてやがれ。はい、レイトさん。Brother, Lina is just there for vibes. 心が静か。都市の命運をかけた戦いだっていうのに、呪文をいくらでも紡げる。分かってる。これはただの覚悟。私は何かが起こるって。All right, it's time. 仮面のクリーチャー。 All right, this is the big one. レフィーヤ、下がって。私たちが。あれはダイダロスオーブ。扉なんてどこにもない。今さら何を。引け。床を覆っていた肉
が引いて扉が落ちろ。レビーヤ、ベイトさん。クリーチャーも穴の中へ。それに床をまた緑肉が覆って。アキさんダメです、追えません。Adventure O。部隊の前方約半数が持ってかれました。団長、敵の罠にかかりました。縦穴に落ちてベイトたちが10層より下に。Brother, Adventure O. Oh my god. Have we gone to Z and I've never realized it? I feel like we have. 合流は可能か。いいえ、レフィーヤたちが落ちた地点が割り出せません。縦穴を利用しようにもすでに祭壇の蘇生で塞がれています。アキたちは進撃を続行しろ。待機させている予備隊をそちらに回す。直ちにデミスピリットを叩け。そんな。了解。リーネ、みんな行くわよ。リベリア、来る。部隊止まれ。来たな、アリア。 There she is. 決着だ。私とお前の最後の戦いだ。リベリア、行かせて。分かった。負けるな。勝て。帰ってこい。工場はいるまい。いらない。残す言葉も。What a, this was amazing, by the way. 必要ない。The conversation. You don't need to make a speech or anything. Nope. You don't want to make any last words? Not necessary. I'm good, buddy. 私があなたを倒す。あなたを倒して全て終わらせる。聞いたことがあるな。その類の総合。24階層の時だ。私に一度負けたお前はあの時も人形をやめ瞳を燃やし生意気な口を聞いていた。なら私は同じことを言う。あなたには負けない。いいだろう。やるぞ。真実怪物だという敵を人として捉えている以上、お前に勝機はないだろう。お前の剣の本質は人と戦う剣ではなく怪物を殺す剣だ。行くよ。何？テンペスト。 Oh wait, it's a full-on cutscene.
止まった。表明、いや強行、合図か。なんだその肉のうちに何を飼っていた。Oh my god. ミゼル。何？倒す。はあ！12階層、2層分もの階層を貫いただと。We have to get that, by the way. I still think we should be getting that as a unit as well. Not the one we got with the Nizel version, basically. Yeah, rip her right arm, by the way. 私はあなたをずっと人だと思い込もうとしてた。すごい力を持っていても、言葉を交わせるあなたはモンスターじゃないって心のどこかで思う。Not eyes, Revis. Revis lost her right arm. でも、あの人と戦って教えてもらった。あなたに勝つには私のすべてを使い切らなきゃダメだって。If I recall, she got it back, but yeah. 人の言葉を話すモンスターがいた。人の心を持った竜がいた。怪物の心を持つあなたとは真逆。見極める。誰が人で誰が怪。この力を誰に向けるのか、私は自分の目で確かめる。 Yeah, you can see she lost her right arm, but at this point, if I recall, in the light novel she already mended it, if I'm not mistaken. Hey yo. 変わったな、アリア。ああ、お前は変わった。Yeah, I mean the thing is, I feel like if Elise and Revis were the same person, Revis would have more of an impact on Ryu than she would have had on Eyes. It would have made things complicated. I think they did Venom Snake, that Omori-Sensei did a good job keeping it the way it was. I think it would have had to be as somebody else, not Revis, or Revis as Elise or Elise as Revis would have been that, but they would have had to bring in somebody else for Eyes. It would have been a bit complicated, so I think it's a good thing they stuck with this. 最初に会った時と比べてどうだ。お前はそんな目をしたことがなかった。The unfortunate thing is, JC, that that season 1 of Sword Oratoria was so bad that they haven't done a second season since then. Even though Danmachi's main series has had season 2, season 3, season 4, we've not had a season 2 since 2017, unfortunately. Which is a damn shame, because this season, this content, which is actually canon, takes place alongside the, or just after the events of season 4, like a few weeks later, as we mentioned and as we discussed earlier on, but it does take place after the events of season 4. So it's unfortunate because it is canon stuff. It is actually legitimate stuff. They did a horrible, they did a pretty piss poor job in of the Sword Oratoria anime, unfortunately, which as a result, it's not come back since then. 奥底を黒くよどませていたお前の瞳は私側に近かった。何がお前を変えた？
どうしてそこまで強くなる？私は初めてお前自身に興味を持ったぞ。アリア、今日までお前は私の全てだ。お前を奪うことが私の仕事だった。私はこの世の全てをくだらないと思っている。こうして自分の生きている意味さえ不確かだ。Yeah, that's fair, Steven. That is absolutely a fair point. 守ってやらなくてはならないものがあるとはいえ、惰性に違いなかった。Yeah, the thing is, yeah, like Venom Snake said, the anime SO is very bad. The characterization of characters and everything was really butchered along with cut content. But what John said is very true as well. Is like, when you do so bad with a character and when you have that first impression that a character is really annoying and really like somebody you can easily hate, even though they're supposed to be like a protagonist in a way, you'll never forget that. It's the same reason why so many people don't like the rivals of certain characters for a very long time, and various other characters like that, basically. だが、お前を追う時だけは、お前と相対する時だけは、私は存外愉快だったのかもしれん。お前と剣を交えている時だけは、かつての冒険者のように夢中になっているのかもしれない。かつての冒険者。 Yeah, I mean, yeah, that's the thing, but I feel like that's the issue, is like when you see only her bad sides and then you don't see the positive sides that were in the light novels, it makes it really much more annoying for sure. だから今、その姿になり果てたお前と対峙できて嬉しいのだろう。私は。Yeah, I mean, it would be amazing. We still have an announcement yet to go for the final project for the 10th anniversary of Danmachi. A lot of people are hoping that it's something Sword Oratoria related. We'll just have to wait and see. Maybe, or an anime related thing. So maybe it could be Sword Oratoria reboot, or just go into the second season but do it better. Or or probably just one of the Danmemo anniversaries, probably. 私は違う。あなたは私の敵。そして通過点。私はあなたを倒して私の願いを叶えに行く。You know that how insane that is to call somebody a stepping stone, especially like somebody who said like you're my rival, you're my end goal, and the opposite person just says, nah though, you're just literally my stepping stone, mate. It's oh, that's too funny. お前はそういうやつだったな、アリア。人形のような顔をして小娘のように負けん気が強くひどく生意気だ。だがそれでいい。それがいい。貴様は。Huh? 床に。Oh yeah, no, I know what happens here. 手を突き込んだ。よこせ、分身ども。肉が侵食。違う。これは鎧。お前が変わったというのなら、私も変わらなければ。始めるぞ。We're gonna get this Revis as a unit, 100%. There's no way we're not getting this Revis as a unit. Yeah. 見つけたぜ。Demeter. そろそろ終わりにしようか。Alright, it's time. デメテル。Everything is coming to a head. そう。来てしまったのね。
ヘルメス。痛い痛い、爪が肩に食い込んでる。すいません。悪いなレイタン、無理言うてわざわざ飛んで縦穴から下ろしてもろて。レイイタン。でもモンスターとパラシュートすんのもおもろい経験になったわ。Yeah, I've beat the events, but I'm now reading the story basically, yes. ほんまに様変わりしたな。ガネーシャのとこ派手にここら辺を焼き払ったみたいやけど。ええ、周囲の肉は完全に死んでいます。モンスターの気配もありません。レイタン、うちのおもりはここまででええわ。元はわがままで付き合うてもろてただけやしな。しかし神を一人にするのは。大丈夫やって。モンスターはおらんのやろ。フィンの作戦通りこっからはドンパチやっとるとこに低下したってや。わかりました。神であるあなたがそう言うのなら。それでは。さて探すか、ディオニュソスの足跡を。くっそ、肉が腐っとる。フィンの見立て通りエネルギーを全部精霊のおる10層に回しとるみたいやな。Hang on a second. I don't think she was supposed to say that. Why did she say Dionysus' steps? モンスターも全部灰に変わっとる。A little bit weird there because that shouldn't have been said at all. 養分に変えたか。天井に穴が開いとる部屋。タナトスやない。No, no. No, what she's doing right now is she's trying to figure out Enyo. Enyo's like the big baddie of this arc, effectively, and she's trying to find out who Enyo is at this point. Okay, no, so she's trying to go back to where Dionysus. Okay, fair enough. Okay, no, makes sense, okay. 間違いないな。ディオニュソスのワインセラーで。Enyo business. God damn it. 答え合わせをしに来たよ、デメテル。ああ、見つかってしまったわ。ええ、見つかってしまった。ヘルメスとあなたの子供だけ？ごさん。いいえ、残念だわ。ロキたちとは言わなくとも、ウラノスの紙幣も私のもとへ来てくれればよかったのに。戦力を分散させるために。Ah, you'll see, JC, you'll see. ええ。だって準備は終わっている。サイはもう私の手から離れた。今さら私を拘束しようが、天界に送ろうが、冥府への扉はもう開く。エレボスが成し得なかったオラリオの破滅、私がやり遂げてあげる。The references to Astray Record are immense, I must admit. Every time I'm like, I know that reference. Every time, every damn time, man, every damn time. あなたの眷属は？ここにはいない。いいえ、どこにもいない。なぜ？さあ、あの魔女に送ったか、それとも花を咲かせるための餌に変えたか。
どちらだと思う？ヘルメス、あなたには前に言ったわよね。私は不満だって。メーテールを冠し芸の名を持つ私には今の下界は不本意なの。この理不尽が、差別が、区別が。ああ、聞いたよ。確かにあなたの口から聞いた。 This is Demeter. It is Demeter. 慈愛の化身であるあなたがこの下界にまつわる全てを愛せない矛盾を、その葛藤を。ならわかるでしょ？どうして私がこんなことをしたのか。茶番はやめよう、デメテル。もうネタは上がってる。This reveal is insane, by the way. あった。隠し通路。ガレスの言うとった通りやな。攻め落とされる城に抜け道があるのは常じゃ。隠し通路がないか見落とすでないぞ。No, you'll see. Give it like a couple of minutes. Everything will be revealed. All shall be revealed. Yo! There's Enyo. You already know that Demeter is not Enyo. 自分がエニオやな。なんですって。あなたが惨めになるだけだと言ってるんだ。俺はあなたのそんな顔は見たくないし、道家になり下がる姿を拝むのもごめんだ。神デメテルは豊穣の女神。さっきも言ったように全てを包み込む慈愛の化身そのものだ。Yeah, this OST is banging. そりゃ怒らせると世界が荒廃してしまうくらいには恐ろしいが、このような直接的な方法はあなたのやり方じゃない。あなたはエニオなんかじゃない。Is Demeter and Hermes related? Kinda, yes. That's the best way to put it. If you look at Greek lore, you'll be able to figure out all the relationships and everything. I wouldn't say it's complicated, but it's very branched out, so you can search it up. Okay, now to give you a bit of a background to people who don't know exactly what happened in the previous light novels leading into this in SO11, just to give you guys an idea exactly what's going on. So they tried an operation on Gnosis once before in Sword Oratoria 11. They did everything, but at the end, unfortunately, the Dionysus Familia lost its god. Their god got sent back to heaven. And second of all, a lot of the members, including Lefia's friend or sort of like pseudo-mentor in the form of Philvis, was killed in front of her, neck snapped, everything, eaten by a monster, all of that jazz, basically in front of her face. So that's a little bit of a background on exactly what happened in SO11, because a lot of stuff is going to be revealed in the next couple of minutes, basically. 落下時間から推算して現在位置は11、いえ12層。すぐに戻れそうにはない。いえ、戻らせるつもりはない。レフィア！ずっと不思議に思っていました。あなたは誰なんだろうって。エニオの影で霞んでいたけれど、
あなたもずっと変だった。あなたにずっと違和感を抱いていた。あなたはいつもどんな時も私の前に現れた。名乗り出るつもりはないか？なら答え合わせから先に行こうか。まず一つ目、自分が最後の最後まで姿を隠しとったんは都市崩壊までのシナリオを明るみに出されんための企みなんかやない。ましてや慎重さとか臆病のそれでもない。自分は堂々とうちらの前に姿を現しとったからや。表の顔と裏の顔を使い分け、さも人畜無害そうに振る舞っとった。二つ目、自分の計画が始まったんは6年前。実際にはオラリオを潰す悪巧みは昔から考えとったんかもしれんが、シナリオが形になったんはそん時で間違いない。すべての契機は27階層の悪夢。あの悪夢の日、深層に潜んどる汚れた精霊。正確にはその分身は何かに惹かれて仮想にまで上がってきた。そこで自分は初めて知ったんや。自分のシナリオを完成させるための最後のピースの存在を。それと紐づいて3つ目、汚れた精霊と接触、そして交渉に成功した自分はシナリオ遂行のためにイビルスの残党と精霊の地下勢力を引き合わせた。It's Zamasu, Dio, and Jiren. Ah, yes. Definitely. 姿を一度も現すことなく、レビスとかいうクリーチャーと仮面の人物を通じてせやけど、イビルスと地下勢力をうまく操っとるようで、自分はその実板挟みに遭うとった。特に後者のクリーチャーどもの無茶ぶりを飲むためにアリアを探さんといかんかった。うちらが最初に遭遇した食人か、あのモンスターフィリアの事件もクリーチャーどもにせっつかれるあまり起こしたもんや。アリアを探し出すために自分はほんまは起こしたなかった。いや、どちらでもよかったってところか。Bro, my man is silent, bro. He's letting Loki just go full detective. ギルド、ウラノスらが何かを隠しとると気づいとった自分は信用を地に落とすためいろいろ画策しとったんやないか。自分が動きやすくなるためにな。酔っ払いの口からウラノスへの不信を伝えたもその仕込みや。先に言うておくと、自分はアリアに見当をつけとった。多くの精霊を食らった汚れた精霊が求めるもんなんて精霊由来の存在しかあらへん。ならそれは精霊本人か、精霊の血を引くもんか。27階層の悪夢に居合わせた汚れた精霊。
それが惹かれとったなんかっちゅうんは合図や。うちのファミリアに入団してダンジョンの中で初めてエアリアルを使ったあの日。No, no, no. So Arya is Aiza's mom, basically. They're not gonna be. It's not them. Don't worry. 汚れた精霊はあの子の存在に気がついた。Aiza's mom and dad are affirmatively dead. Well, not dead. That's a lie. 地下勢力の協力を得るために自分は本格的に合図を狙うしかなくなった。I stated that wrong because one of them isn't dead, but one is definitely dead at this point in time. The second one is somewhere and missing, shall I say. I think that's the best way to put it. MIA, yes. I got ahead of myself saying both were dead. I did get a bit of ahead of myself saying both were unfortunately passed away. 1 second. And you're still not せや chatting. から自分はうちらを巻き込むしかなくなった。うちの答えを聞かせたる。To answer your question, what a spirit is exactly, it's hard to say because we still don't know entirely what spirits are as well yet in general. But the best way to put it is that they are very strong magic users. They are. I remember there was a line that said that they were also, you know, the children that the gods love the most, and you could make an argument and say that they are effectively demigods in a way, or part gods. But yeah, we don't know much about them entirely, unfortunately. But yes. It's Zeus who's creating chaos to try to pick up prince in the dungeon. Loki's probably my favorite god. I've liked Loki a lot more ever since the events of Sword Oratoria 12 and various others has happened, you know? Alright, it's time. Or is it? It ain't time. 最初の違和感はアイズさんを追って24階層のパントリーを目指していた時、ベートさんたちと話していたあの時、魔力を感じました。一人だけ、私だけが。It's Omori's editor. 魔法だけがトレードの抜かしているうちは、てめえは一生お荷物だ。ベートさんの言う通り、何も言えない。あれ？どうした？なんだろう。今、わずかに魔力を感じたような。次の違和感は初めてクノッソスに侵入した時。止まれ、レフィア。何かあったんですか？静かにしろ。I think she does a little bit. I'm pretty sure she does. Yes. あの時、あなたはわざと私たちの前に現れた。そして私たちに気づいていないふりをしながらわざと尾行させたんです。Oh, we don't know why or how she's able to retain all those memories. But to be fair, the way she was basically put in cryo sleep effectively, right? So I would assume that for her it must have been like a couple of minutes at most of, you know, falling asleep, waking up, being found by the Loki familiar, right? So yeah. Also, I love how all the other Loki familiar members and Bet are just listening to Lafia monologue here. 私たちを迷宮の門前まで導くために。
団長たちと別れてクノソスをさまよった私たちを、いいえ、私だけを外に逃がすために。Yeah, you know, now he's like, what the hell? レフィア、何を言ってるんだ。最後の違和感は Alright, it's time. 私の前で私の大切な人を惨殺したこと。おかしいんです。そもそもあの時どうして私が助かったのか。ガレスさんたちと同じ中枢部にいた私たちがなんでアキさんたちがいるダンジョンの出入り口前までたどり着けたのか。どうして私たちが退路の目の前まで避難できていたのか。1 second. For some reason, the stream has gone static. Okay, that's a little bit weird. Hopefully we're back. Okay, I think we are back. For some reason, it just went static for a split second. So, just give me 1 second. I'm gonna close some things while we're here before we carry on. I don't want that to happen. I think it's because we've been streaming for so long and everything. We should be back. Hello? We're back? Okay. あの時もあなたは強襲するふりをして私を迷宮の門前まで追いやったんです。私の心を壊すことになってもあなたは私をクノッソスから遠ざけようとした。あなたはずっと私を守ってくれていた。It's time. そうなんでしょ。フィルビスさん。There it is. The big reveal. She ain't dead yet. いつから気づいていた。なんだこいつ。 Bet is pretty much everybody at this point. He's like, ah, what the hell and what in the fresh hell is this? そのエルフは前の作戦で死んだんじゃねえのか。He's like, bro, that elf in the last battle? What? 見ました。確かに俺たちはマイナですがモンスターに食いちぎられるところを。そんな嘘、どうして。なんかいなかった。ロキたちの話を聞くまで抱いていた違和感と向き合おうとすらしなかった。仮面の人物の正体はレフィーヤがよく知っとるやつかもしれん。でもロキの話を聞けば聞くほどわからなくなってしまったから。あなたは本当に死んでしまったのかって、本当は生きてるんじゃないかって。団長たちの話を聞いて逃げ道を塞がれて、いても立ってもいられなくなってしまって。レフィア、これから僕たちが持つ仮面の人物の情報、そして見解を話す。フィルビス・シャリアを知る君の考えと照らし合わせてほしい。その上で君の結論を聞かせてくれ。I want to see how they present this. This is going to be interesting. 前回の遠征時、未到達領域にアタックを仕掛け、竜の壺で分断された我々を仮面の人物は極彩色のモンスターを率いて強襲した。レフィアたちと合流するため53階層を進行していた時だ。あの時仮面の人物は僕たちを脅かしながら何かを探していた。Yeah, the PSV is doing a brilliant job. はあ？何かを探している？
合図か。あの時仮面の人物が探していたのが合図ではなくレフィア、君だったとしたら。わしらの中で一番の疑問はレフィア、お主が最初のクノッソス突入の際にマイナデスと共に無事でいたことじゃ。わしもフィンも窮地に立たされる中、お主だけが迷宮を脱出できるルートを発見できた。不自然なまでに。もし君の隣にいた人物が敵の内通者だった場合、クノッソスの罠を避け君を安全地帯に逃がすことも可能だろう。レフィア、私はこのまま外の出口を探すべきだと思う。下へ落ちていった仲間を案ずるお前の気持ちはわかる。だが今は何とかこの迷宮から脱出し、外に救援を求めるべきだ。言っていた。あの人は確かに私に言っていた。いや。なんてわがままで、なんて強情なんだ。なんて危なっかしいんだお前は。どうして私の気持ちを考えてくれないんだ。私だってお前を死なせたくないと思っているのに。レフィア、君の意見を聞かせてくれ。クノッソスへ侵入したあの時、団長がクリーチャーに切られて、ラウルさんたちが下へ逃れて、ペートさんたちとも分断されて。私とフィルビスさんが2人で残ってしまったあの時。Okay. それが決定的な違和感でした。I just read chat, by the way. Somebody's asking, how does Rivas even know Arya? She doesn't know Arya personally. It's because of the corrupted spirit. John is right. It's because the corrupted spirit is just telling her, bring me Arya, bring me Arya. That's the reason why. She didn't know who Arya was personally, properly. She just knew about it because of the corrupted spirit, basically. But yeah. 赤髪のクリーチャーは取り残された私を見逃しました。でもあれが見逃したんじゃなかったのだとしたら。It's something if you go back and look at maybe like SO3 or something like that. It's in a very early light novel. You actually can tell what the situation is. 彼女の同志が私の隣にいて、自分が手にかける必要もないと、そう判断したのだとしたら。The spirit is her mom. Her dad is actually human. それに貴様、仕事の一つもこなせないのか。なぜあいつが今も生きている。 Well, it's because the corrupted spirit is telling her, so she's got beef as a result of that. That's pretty much it. そんなの嘘だって叫びたかった。生きていてほしいって喜びたかった。でも私は。 Well, we know that Eyes is actually a demi spirit in a way, because we do know that she has spirit blood because of all the events that have happened recently and everything. We know she has spirit blood. Now the question is Albert her actual father?
is Arya her actual? Well, we know Arya has to be her actual mother. They look identical pretty much outside of eye color and stuff. But the second question and the main question is how is the real question. That's the main question. That's the reason why. That's the only thing that we don't know is how it works and what the hell happened basically. 待て、どういうことだっての？さっきから何を言ってやがる。陰険エルフと仮面の野郎は今までも同じ場所にいただろうが。That sinister elf and そもそもそいつはてめえの前でモンスターに食われたんじゃねえのか。That is just like I don't know what the hell is going on. Please explain further, mate. だから情など捨てろと言ったのだ。Two. すべて Dos. お前が招いた集体だ。Again, we'll see. We'll see. We'll have to wait and see because we don't know exactly how it works. It could be like that, but it could be also something else. We'll have to just wait and see. 顔どころか匂いまで同じだとどうなってやがる。今までフィルビスさんは私たちの前で2つの魔法を使ってきました。1つ目は超短文炎症のイカズチの魔法、2つ目は障壁魔法。でももし3つ目の魔法がもう発現していてそれを隠していたとしたら Lafia going full detective as well. ずっと明かさなかった3つ目、それはきっと分身魔法。あなたはエニュオなんかじゃない。違うわヘルミス。私はエニュオ。私がエニュオよ。I mean, I think at this point you guys あ know なた who ま it で is. 新種を飲まされているなんてことはないだろう。信じないよ。違うわ。私が全ての黒幕。私が全てやったの。デメテル。頼む。どうかもうやめてくれ。俺はこれ以上あなたを恥ずかしめたくない。あなたがスケープゴートになり下がったのはエニュオをかばうためじゃないだろう。取引が発生したか、あるいは脅されたか。深入りしすぎたの。様子がおかしかったあの神を私は探ってしまった。そして私が不用意な真似をしてしまった。Persephone is there. ペルセフォネたちを人質に取られた。Because yeah, it was fascinating to me. We didn't see anything about Persephone until now. When I read the novel for the first time. 子供たちを殺すと告げられた。私は最初それを拒んだ。そうするとあれはあっさりと一人殺した。私は動揺した。するとまた一人すぐにやめてと叫んだ。Some differences, not major differences though. また一人。私が泣くとまた一人。Probably not, I would 自分が say. 十分に壊れていることを証明した後、あれは言ってきたの。Probably a young adult, sort of like a 21, 22-year-old. お前は何もしなくていい。何も殺める必要もない。ただ口を閉じていろ。と。あれの狡猾なところは、結んだ契約は律儀に守ること。私がおとなしくしていると、あれは誰も殺さなかった。
そして私が妙な真似をすれば直ちに子供たちの命を奪い反抗する気力を奪った。アレスのところのラキアが攻めてきた頃かな。竹三日月に相談されたんだ。デメテルの様子が変だった。俺じゃ女心を理解してやれん。力になってやってくれって。竹三日月らしい。でもヘルメス、あなたがもしその言葉を真に受けて接触してくれば私は絶対に逃げた。今この場所に一人で引きこもっていたように誰からの接触すべてエニオの思惑通りにか。ええ、だから気づいた時には Oh, she's すべて crying. 遅かった。それで黒幕に祭り上げられた。そうよ、私はあれを測りきれていなかった。あれの本性がどれほど歪んでいたのか。天界にいた頃から理解できていなかった。エニュオの正体はディオニュソス。 There it is. Oh, there it is. Oh, there it is. 茶番は終わりや。お見事、ロキ。気づいていたか。いや、見抜かれてしまったか。やはりあなたの前で道化を演じきることは不可能だったようだ。抜かせたボが自分うちらの前でわざと用取ったな。ああ、新種ソーマと一緒にディオニュソスんとこのワインセラーから見つけた。これなら神も完全に酔わせる。ソーマの保証付きや。新種を導入剤にして己は自分に暗示をかけとったんやろ。自分は正義の味方、自分はうちらと共に悪を打つ神。そんな馬鹿げた暗示を。酔っ払った己はほんまにそれを信じ込んどった。意図的に。そして疑似的な二重人格を作り出したんや。I've realized that there was some sort of like internal monologue slash things that were actually like descriptions rather than internal monologues or anything of that sort, and they've actually made them voice lines in this, which I really like. I think that's a well done move from Danmemo's end. 新種をつこた自己催眠。自分を正義の神やと思い込んどったクソったれが。 He's the worst drunk. どこでエニオが私だと気がついた？総監の柱が上がった直後はほんまにデメテルやと思い込んだ。他なら酔った自分の情報に踊らされてな。それで？せやけどまずはデメテルがこんな馬鹿げた酒を作れるんかっちゅう疑問を覚えた。デメテルが司るんは北条。酒の材料は準備できても製法まで抑えとるんかってな。もしかしたら隠していたのかもしれない。馬鹿し合いは神のお箱だろ。その通りや。せやからこれは前提。
次に引っかかったんは立て続けに起こった相関と神の数。柱になって帰ったと思とったディオニュソス、そしてうちの前で飛んだタナトス、それ以外にもう一人神がおらんなっとることに気がついた。身を隠したデメテル以外にな。もうやる意味もないが、せっかくだ。最後まで答え合わせをしよう。Two gods were supposed to go, but three gods were missing. 私でないとすれば、あの総監の正体は？ペニア。There it is. ここに乗り込む前にな、ダイダロス通りの住民が避難しとるとこに寄ってきた。Well, they already knew Demeter was hiding, so she wasn't really missing, but yeah, I mean, yeah, technically yes. But Penia, I didn't expect her to look like that, not gonna lie. 聞き込みをしたら、スラムのコーラが答えてくれたわ。いつの間にかペニア様が見えへんなったってな。エニオはディオニュソスに自己暗示をかける以外にもペニアを酔わせとったんや。ほんで言うことを聞くくぐつにしといた。真のスケープゴートはデメテルやなく、あの貧乏神や。Not really. It doesn't seem like he... Well, he probably sent Persephone back to heaven or whatever. But it does seem like Penia is the one who's helped him fake his death. 他には？ペニアを酔わせといた理由がもう一つある。それが Big brain. 自分の子供をすべてペニアの眷属へコンバージョンさせるため。It's 5D chess from Dionysus and then 5D investigation from Loki, honestly. 自分は自分の眷属やった子供らも酔わせとったんや。大方ステータスの更新の時だけと、あの頃はあの貧乏神がディオニュソスに見えとったんやろ。それから自分が最初仇に殺されたと抜かしとった子供ら、あれは酒の酔いが薄れて自分らがディオニュソスの眷属やないと気づいてしまったもん。せやから始末したちゃうか。すごいな、ロキ。当たっているよ。当たっているとも。すべてあなたの推理通りだ。見事としか言いようがない。このクソ神か。ペニアは本当にいい隠れ蓑だったんだ。私のシナリオが具体性を帯びた瞬間、真っ先に利用しようと思いついた。犯人探しの保険のためにね。もちろん神がゆえに一癖も二癖もあったが。ああ、その癖のある神が見事にヒントを残しといてくれたわ。なんだって？自分とこのワインセラー以外でうちは同じワインを別の場所で目にしとった。So she was drinking too much. それがペニアや。Oh my god. ダイダロス通りで最初に会った時、あのババアはあれと同じワインボトルを持っとった。I wasn't expecting to be そ like れ a... を思い出したんや。She's literally just chugging the bottle of wine. はあ、まったく。卑しい彼女の性分を忘れていた。あれほど適量以上は口にするなと念を押していたのに。
Yes. Dionysus is the god of wine and fertility, I think it was, if I'm not mistaken. But the thing is, in Danmachi, you also have Soma, who's obviously also well versed with wines and stuff like that as well, and whatnot. So there's actually two of them, technically. There's two gods of wine, I suppose. The thing is, with Soma, he's technically supposed to be the god of the moon, of course, in Hindu terminology and stuff, but here it's god of stuff. Loki. Basically.答え合わせはすべて正解だ、ロキ。本当にあなただけは敵に回したくなかったよ。最後に一つだけ聞かせてほしい。どうして私がエニオだと確信に至った？ Doing well, BD Gaming, doing well. 姿をくらませているデメテルは依然、限りなく黒に近いグレーのまま。ペニアのワインボトルのそれも推理の決定打ではないだろう。あなたのその論法なら、送還されたのは私で、ペニアこそ自ら酔って疑いの目を交わしていた。という推理も成り立つ。なのになぜ、私だと？実際、最後の最後まで、誰がエニオか絞れんかった。自分の言う通り、いくつかのルートは存在した。せやけど、そこでドチビの言葉を思い出した。ヘスティアだって？自分のことを眺めながら、ドチビは天界時代のことをいろいろ話しとった。自分の病気のこと、うちと同じように他の神々に殺し合いをけしかけようとしたこと。あのドチビはな、ディオニュソス、自分のことをおかしい言うたんやない。怖い、そう言うたんや。僕はディオニソスのこと怖いって思ってたかな。気に食わんけど、ほんまに気に食わんけど、うちはドチビを信じた。それだけのことや。That rivalry ain't gonna change anytime soon. はあ、またヘスティアか。まったく、天界の頃から私の目論みをぶち壊しにしてくれるあのいまいましい。聞かせろ、あの仮面のクリーチャー。あれは自分の眷属やな。ああ、そうとも。私の可愛いエインだ。Aim. Now we go back to the Philbus and the Fia discussion. 明かさなかった3つ目。それはきっと分身魔法。正解だ。53階層で団長たちが戦った時、仮面の人物はリベリア様の魔法を回避したと聞きました。吹雪で視界が塞がれた一瞬を利用して砲撃から逃れたと。でもそれが回避ではなく魔法の解除だったとしたら、書き消えるように姿をくらますことも。まさか吹雪で視界が塞がれたあの一瞬で逃げたというのか。
信じられん。なんという早技。いや、逃げ足だ。もしフィルビスさんが2人いるなら、全ての違和感がつながって辻褄が合う。わずかな情報で察するとは恐ろしいな、ロキファミリア。To be fair, we've never seen somebody cloning in Danmachi, so it makes sense there. そんなお前たちに手がかりを与えてしまうとは、まさしく愚物だ。So Ain is left お for 前 this のエ right. ゴがディオニュソス様の計画にことごとく支障をもたらした。恥を知れよ、愚かなフィルビス。分身の人格が独立してる。完全な同一人物じゃない。二重人格とも違う。まるでフィルビスさんの心の中身をそのまま見せられてるような。Well, to be fair, it was a guess, and I mean, it's clearly evident that it is a cloning magic, basically. くだらねえ魔法なんてどうでもいい。I love that, man. I love that. I still remember when I read that, and even in the light novel, I was just hollering. あの赤髪の女と同じ化け物なんだね。そうだ。フィルビスさんがそうなってしまったのは27階層の悪夢のせいなんですか？ Well, the thing is, Luna, you're actually right. She's gonna explain it in a second, but yes. どうした？ここまで来たんだ。せっかくだから話してやれ。You're not wrong. You're not wrong. うるさい。お前が好きなレフィーヤには弁明したいだろ？同情して慰めてもらえばいい。They're not clones of anybody but themselves. Well, Ain is the main one, and then you've got Philvis, who is a clone, or vice versa. It's kind of confusing, but they're just clones. You could argue and say they're clones of each other effectively. But this will explain it better. なんなら私が話してやろうか。 This part always hurts. Yeah, it was insane when when I read it in the light novels. It was crazy. やめろ！レフィーヤ、お前の言う通りだ。あの悪夢の日に私は汚れた。いや、汚れた。あの時はまだ脆い誇りを抱いて秩序の使者を気取っていたか。仲間と共に27階層へ赴き、あの地獄を無我夢中に切り抜けた。Insane in a bad way, but also in a good way story-wise. そこで私たちは最後にあれと出会ってしまった。あれ？汚れた精霊の化身だ。私を残して仲間は全滅した。抗う暇もなく圧倒的だった。限りなく悲惨だった。私の心なんて折れてしまうほど。待て、てめえは仲間を見捨てたんだろうが。王を巻いて逃げ出したなら、いつそんな化け物になり下がりやがって。逃げなかったんだ、そいつは。There you go. 仲間の助ける声を聞いてしまい、
立ち向かって、そしてあれに返り討ちにあった。何の意味もなく無駄死にした。あとはもうわかるだろう。逃げろ、フィルビス。行って、早く行って。そうだ、行け、フィルビス。逃げろ、フィルビス。フィルビス、助けてくれ。返り討ちに遭い、肉の塊になった死にかけのエルフに精霊は魔石を埋め込み、今のフィルビスが出来上がった。 Luna, you're asking a question even I don't know the answer to, brother. I'm not gonna lie, these some of your questions are getting a bit too complicated because we don't know that stuff. As far as I know, I don't know that stuff. I don't remember a purified spirit off the top of my head, at least. Can you? I don't think so. No, the corrupted spirit's completely different as far as I know. So no, I don't think so. But yeah, but yes, basically to let you guys know, she's effectively a monster now. She's a monster. She's dead. Philvis kind of got reincarnated as a monster in a way, but you've got a split personality basically between Philvis and Ain basically, and that's when they clone or clone off. There's Philvis and there's Ain, so they're split personalities, two different clones basically. How about 72? I'll say 69. We'll go for a nice number. No, I think it'll be like 100. I think 100 makes sense. I want to say there'll be like a 100 floors, because if I'm not mistaken, 71 was where Zeus and the Hera Familiars reached. I'll chuck in 100. Or 75 or 100. I could see that happening. I don't know if Omori-Sensei has a favorite number, and if the favorite number is like 89 or 90 or something like that. Maybe that. I don't know. あの日、精霊の化身が27階層にいたのは偶然ではなかった。Yeah, but I wanted to just give everybody a basic idea of exactly what the situation was, Thomas, so that everybody understood exactly what the position was, because some people might still be confused. あれは血の匂いに誘われて大量に集った冒険者たちの中から新しい触手を探していた。フィルビス以外の冒険者にも魔石は埋め込まれたが、生き残ったのはそいつだけだった。それじゃあリビラの町でボールスさんたちが見たフィルビスさんの絶望はファミリアを見捨てたからじゃなくて。 Well, the dungeon clearing part isn't necessarily the main aim of the story though, John. The main aim of the story and the end of the story will probably be the one-eyed black dragon. And we know it ain't in the dungeon, so they don't have to necessarily clear the dungeon. That's actually more Sword Oratoria's design. That's the Loki familiar will want to do that. They're the dungeon explorers, right? So maybe Sword Oratoria can continue, but the main series can just
wrap up after the events of OEBD, basically, whenever that happens. そうだ。化け物へと落ちた。己への絶望だ。そこからは死のうとした。何度もあらゆる手を尽くして、だが死ねなかったんだ。何度焼いても何度貫いても傷が塞がってしまうんだ。あの母が私を殺させてくれないんだ。仲良くしましょう。あなたの名前は空が見たいの。私の願いを叶えて。この分身魔法が発現したのも、こんな体になり下がった後のことだ。そしてこんな汚れた私にあの方はささやいてくれたんだ。嘆き、苦しみ、それでも誇り高くあろうとするお前は美しい。美しいお前を私は愛している。そうだ、いかなる種族とも異なるお前をお前自身が許せないというのなら、他の子供たちをお前と同じ存在にしてしまおう。そんなこと。だがあの時の私にとってあの方の言葉は間違いなく救いだった。こんな汚れた私を愛してくれると言ったあの方の願いを共に叶えることこそが私に残された道だったんだ。だってあの方しかこんな私を受け入れてくれる人はいなかったんだから。Well then. クズやな、自分。心外だな、ロキ。私は愛しい眷属を救おうとしたまでさ。The voice acting is top notch, man. It is great. It's been amazing so 心 far. 身ともどもすでに壊れていたフィルビスをね。何より私はあれを称えたよ。ファミリアの仲間という犠牲を払い、生き延びて己の身をもって汚れた精霊の存在を証明したフィルビスを歓喜したともこれ以上なく、アルカナムが使えない今、あれこそが計画の鍵になると確信した。自分がオラリオを崩壊させようとしとる理由は何や。
この下界を是正するために。今の下界は不純だ。神々がいいようにのさばっている。本来のあるべき姿に変えなくてはならない。あるべき姿。 Back to the Age of Heroes。 あなたも知ってるだろう、ロキ。今より過去の英雄たちは神々の恩恵などないまま地上に進出したモンスターに立ち向かった。勇ましき彼らはいかなる神の加護もないまま最初はモンスターに蹂躙された。しかし年月を経て対抗し始め、次第に異形の軍勢を押し返していくようになった。This is what we needed. Oh man. 成長していったんだ、子供たちは。確かに我々が送り出した精霊の奇跡はあったとも。Wow. This isn't in the light novels, by the way. This specific line pretty much isn't in the light novels. This is not Bel's clone. This is Bel's sort of like previous incarnation, the original Argonaut, basically. But yeah. Actually, no, this line was there. Now that I'm thinking about it, I was just trying to recall. There was this line. This line was there. It's just that, well, しかし、yeah. 英雄たちは自らの力で人たる限界をことごとく超えていった。They use these images though, as an add-on. But these lines were there though. These lines were there. Knights of Fianna and Argonaut. 器の可能性を引き出すファルナの力を借りずとも、尊き血と涙、何者にも代え難い強き意志を持って。No, it's not. Yeah, no, it's not supposed to be just a thing in Danmemo. I mean, Argonaut is going to be a light novel in the next couple of months. July and August is when the light novels release. So yeah. そうしてあの暗黒の時世を切り開いていった。These are supposed to be canon. ああ、その通りや。あの時代の子供らはまさに化け物で未知の塊やった。あれこそが純然たる英雄神話。私たちが最も敬意を払わなければならない子供たちの奇跡だからこそ、この下界に神々など不要なのだ。 Basically, he wants to go back to a time before the gods descended. Yes. Basically. 残酷、独善、邪悪などと言われても構わない。全てを利用してでも私が冥府の扉を開く。生が輝く死の境界を顕現させ、私があの良き時代を取り戻してみせる。The thing is, yeah, I mean, people will say like SO12 was not amazing, or you know, Danmemo didn't do anything in the end and everything, but you have to remember how much Danmemo has done for the franchise. It's crazy, and people understate how much Danmemo has actually done for the franchise. 私がこの神々の時代を終わらせてみせよう。嘘やな。自分は泣き叫ぶ子供らが見たいだけやろ。Yep. ここにも丁寧に飾られとる壁画が全部自分の腐りきった少年を証明しとる。自分は逃げ惑い泣き叫び壊れてく子供らの姿、オルギアを見たいだけや。Yeah, Dionysus was way worse than Erebus. Erebus had a reason. There was a reason behind Erebus, and it was... Hey, yo, that laugh is something else, bro. やめろよ、ロッキー。ここまで来ると不愉快だぞ。
知らないお前に何もかも見透かされるというのはだがそうだ、当たっているとも。私が求めるのはただ一つ。 But yes, as you said, Hammer, I do believe Erebus was better than Dionysus. Arguably, his methods were still bad, but he had a good reason to get to that point, right? ああ、オルギア、愛しき狂乱の宴。 Phenomenal performance here, by the way. 英雄なんぞが活躍していたかつて、下界がモンスターに蹂躙されていた昔日。あの時代は良かった。誰もが醜悪な怪物から逃げ惑い、すんざかんばかりの悲鳴を上げる。空よりそれを眺めていた私はいつも胸を高鳴らせていた。知ってるかロキ、脆弱な子供たちは理性が振り切れた直後笑うんだ。多大なる恐怖は偉大なる絶頂に変わり、精神と魂を解き放つ。肉や酒をいくら貪ろうとも届かない最高の瞬間は、怪物の層がに切り裂かれる血と臓物をもって完成される。愛らしくも美しい巫女たちは己が身を見栄に変え、私に供物を捧げるのだ。Wow. 狂い叫ぶ子供たちの悲鳴は極上のブドウ酒にも勝る。だがそんな楽園も新時代の到来とともに終わりを告げた。全てウラノスのせいだ。あの老人が密約を交わし、この大地を封印したせいで。Fair enough, man. The VA performance. モンスターの蹂躙が冥府たる様相が途絶えた。私のオルギアは消えてしまった。I actually haven't looked into that Liami. I don't know. I would have to check. それがウラノスを敵視しとった理由か。そうとも。今も祈祷など捧げる老害め。あいつのせいで私はいつになっても満たされない。天界の頃からそうだった。やることなすこと、全て私の邪魔をしやがる。忌々しきオリンポスの神々、ことごとく私の邪魔をするゴミどもが。Oh, my man's mad. 天界といえばエスティアにも邪魔されたな。私がせっかく他の神々を巻き込み殺し合わせ、天界でもオルギアをなそうとしていたのに。I don't think he was necessarily jealous of everyone. I think he was just a fiend who's interested in just hearing screams of despair, basically. He was... How do I put it? How would I put it? It's hard to explain it, but
Yeah, I mean, yeah, he's just somebody who wants to watch the world burn, basically. He enjoys the screams of despair, basically. That is true, Jan, but I think he was just focusing on ensuring that once the monsters were overworld, basically, he was wanting to unleash, you know, the Great Hole and blow it open, basically, once again. It would just basically go back to where the monsters would be able to crawl out and, you know, roam the lands freely, even more so than some of them already do now. Obviously, there are still monsters in the overworld now, but it's much less compared to what it was way back when during the Age of Heroes. Gotta praise Hestia here and there.やめろよロキ、手が滑って殺してしまうだろう。だがあれはあれで良かったのかもしれない。Yeah, pretty much. But then when you open up the dungeon to the whole world, right now it's sort of contained, right? But when you open it up properly, well, you know what happens, right? ヘスティアが止めなければ、私は新たな殺意に焦がされ、己を律することなどできなかっただろう。何がゲームだ！ふざけやがって！いくら殺し合おうが最後のその時までゲラゲラと笑い、恐怖も絶望も感じない神の異常者ども。Jesus Christ。貴様らではオルギアなど起こり得ない。こんなものでは愛せない。こんなものでは満たされない。こんなものは間違っている。故にこの下界に冥府を、最高のオルギアを。 Okay, now that he's done yelling, Nima, I agree that there would be certain people around, but the problem is I think what the intention of is with the idea of blowing up Orario. The idea is he wants to blow up Orario, which means almost all the gods would be gone pretty much, and the main god Uranos, who's holding it all together basically when it comes to the Great Hole, would be gone. The only options are left is people like, you know, Poseidon, who's around. We know that. We know Zeus and Hera are somewhere still. I don't think they've, as far as we know, according to Mori, they have not gone back yet. They're still hanging around, right? Wherever they may be. But I don't think they have the capabilities that Uranos has to be able to seal the hole once again, right? But it's a very complicated situation. The problem is, it would just lead to a lot of issues. That's the main thing. They could inevitably be able to seal it off after a long time and everything, but the problem is Dionysus has still succeeded in a way basically there, right?要は天界ではできんかったオルギアの宴を下界で巻き起こそうっちゅう腹か。そんなことのためにこんな回りくどいことをしたんか。回りくどい。バカを言うなよ。私が少し誤ってアルカナムを使い、この地を滅ぼしたとしても、世界の修正力とやらよろしく、他の神が全てなかったことにするだろう。
私が私の力のみで目的を達成しようとするのならば、極論私以外の全てを抹殺しなければならない。Yeah, what Ran said. Sorry, I was just paying too much attention to the text and I was just reading it and trying to remember stuff. What Ran said is right, JC Gamer, basically. As they said, effectively, their souls are cleansed, their past experiences lost, they can't really do that. Yeah, basically, it's in a way, you're also only getting that one opportunity to live like a human, basically. And once you've lost that opportunity because you may have died, can't come back, basically. そんなことは不可能だ。だから私はこの方法を取った。下界のルールにのっとり、正しく下界を滅ぼすために。最後に聞かせろ。自分の子供が眠る墓の前で言うたあの謝罪の言葉、あれも嘘やったんか。ああ、子を失った思いを忘れないように時間を見つけて通っている。It's a good question. I don't think so. I don't think so because I think the vessel that they have is the vessel that they have even in heaven, basically. So it's like a one-time use kind of thing. I don't think they have the capabilities to do any more than that. As again, it's a very tricky question because they've never really explored that much into that whole factory, in all honesty. So yeah. 謝罪さ。それ以外はない。何も間違いではないさ。あの時、私は心から先に行った子供たちに謝罪していたよ。そう。約束の時を前にして、不用意に命を失わせてしまった。私なりのせいだ。I forgot about this. Oh, that's too good. 寂しくないよ。アウラたちと一緒に生贄に捧げられずすまない。私のためにファミリアとして華々しく葬ってやるという契約を履行できず悪かった。It's okay, bro. I forgive you. というね。このクソが！何か勘違いしていないか、ロキ。私はかけねなく子供たちを愛しているよ。あなたと同じようにね。ただ私は私なりの方法で彼女たちをめでたいだけさ。Okay, フ we're ィ back. ルビスもその一環さ。私はあれも愛していると思う。I あ love るい that は thing. Wow. 誰よりも。己の存在に絶望し壊れゆく洞国は、ああ、いかなるオルギアにも劣らなかった。オリバス・アクトがクリーチャーとして生きていることをディオニュソス様は私に伝えていなかった。私が反旗を翻すと思ったのか、あるいはシナリオに支障をきたすと考えられたのか。どちらにせよあの方にとって私も手のいい歯車の一つに過ぎないのだろう。I mean, we know that Dionysus is a piece of shit. よりにもよってその日に私はお前と出会ってしまった。あなたは汚れてなんかいない。 Are they telling the entire light novel? They're telling an entire light novel plus a little bit extra. So this is only part 1 and we've almost done around
half to 2/3 of the story already in this. I know that it ends at around, like, it's 300 pages, 292 to 300 pages is the English version of the light novel. I know for a fact that this version of this part 1 is 170 pages long. So, yeah. お前だけは死なないでほしい。ディオニュソス様の命令を実行しながら、私はそう思ってしまったんだ。I think they said it. In the anniversary live stream. They said it that if you count up all the events, right? If you count up every single event that's come out in Danmemo, I think they said that it's what? It was a ridiculous amount of like cores, basically. It was like 137 cores or something crazy like that. It was like basically them saying like, yeah, it's like 137 seasons worth of content or something stupid like that. Maybe actually less. No. I think it was a lot less. No. I'm being stupid. It's not 137. It was actually 37 if I'm not mistaken. But it was in the 30s or something basically. And if you want to look at it from a perspective, each anniversary is about like 2 to 3 seasons worth of content. And then generally if you look at the other events, they're about like a half a season to a season's worth of content basically. They said that they voiced around 37 cores worth of lines basically is what they said. So yeah. フィルビスさん、お前に託した私の魔法が仲間を救ったと聞いたとき、私はひどく後悔した。だが同時に嬉しくもあったんだ。私の魔法は大切なものを守れるものだったとお前が証明してくれ。私はお前に救われていたんだよ、レフィーヤ。私がもう手にすることのできない。私たちと一緒に戦いましょう、フィルビスさん。まだ間に合います。前と同じようにもう一度。無理だ、レフィーヤ。なんで？私はディオニュソス様の眷属だから。あの人はあなたのことを駒として利用しているだけ。眷属なんて思っていない。フィルビスさんだってさっき言ってたじゃないですか。あなたは騙されています。そうだな、そうなのだろうな。それでもできない。どうして？もう手遅れだ。そんなことない。だってお前はもう私の正体を知ってしまったから。私のこの汚れた体を、この汚れた心を、ディオニュソス様は美しいと言ってくれたんだ。あのお方だけが抱きしめてくれたんだ。なあ、レフィーヤ、お前も私を美しいと言ってくれたな。今はどうだ？こんな私を見て美しいと言えるか？肉がうごめく。胸の中に魔石。Do they show フ it? ィルビスさんはもう。Oh no, they don't. Okay. それが答えだ。I thought they would have just ripped open her like torso and just shown the stone. 茶番は終わったな。心残りはもうあるまい。
これでもうディオニュソス様の計画を煩わせることはなくなった。愚かなフィルビス、最初から道など決まっていただろうに。利用されているとしてもあの方は愛してくれるだろう。たとえ歪んでいたとしてもあの方の愛は本物だろう。あの方だけがフィルビスを受け入れてくれるだろう。そもそもお前は何を言っているんだ。怒り、絶望、憎しみ、私に全てを預けておいて何を悲劇に酔っているんだ。私に全ての汚れ仕事を押し付けていたくせに、最初からお前はレフィーヤに思われるような綺麗な存在ではない。フィルビスさん、待ってください。私は無駄だぞ、レフィーヤ。もとよりフィルビス・シャリアは殺しすぎた。バンシーの名前は本当だ。私たちは今まで汚れた精霊やエニオの真相に迫ろうとする者を、パーティーを組んだ冒険者たちも、ファミリアの仲間さえも、アウラたちも見殺しにした化け物を、レフィーヤ、お前はかばうのか。もう引き返せないんだ、私は。始めるぞ、殺し合いを。私の未練と共にお前たちを大地に返す。待って、フィルビスさん。ああ、レフィーヤ。ディオニュソス様より早くお前に出会えていたら。終わる幻想、帰る魂、引き下げぬ絆。エインセル。エインセル。あれが本当のフィルビスさん。Let's see. 終わりにするぞ。Oh boy. 構えろ。But frankly, I'd still hit. Okay, buddy. ふざけたこと抜かしてんの。あいつは裏切り者で敵だって。それだけだろうが。おい、陰険エルフ、気分はどうだ？ How are you feeling, bruh? Oh my god, bruh. That is something else, man. Something else. I forgot he said all this crap, to be honest. All I'm saying is there is a certain supporter who made a living of leading adventures into traps and robbing them, and nobody watching says a thing. That's true, that is true. 俺は最悪だ。くだらねえ話を聞かされてね。
Honestly, it would have been even funnier if Bet had said, "Me, I don't feel a single thing after listening to your sob story," you know? 今さらごちゃごちゃ抜かしてんじゃねえ。 No, never mind. I shouldn't have said anything. I forgot about this part. Never mind. てめえの不幸自慢に興味はねえんだよ。 Sounds about right. そのまま Why did I? 一生腐ってる。 Why did I doubt Bet? Anyways, I don't know why I doubted Bet in the first place. You know, I don't know why. I shouldn't have doubted him. I knew he was gonna do that. I should have known he was gonna do お that. 前はいつもそうだったな、ウェアウルフ。お前は常に私を見下し、そして見捨てなかった。その罵倒で達観を打ち壊し、私を奮い立たせようとしていた。お前は優しいんだ。 Yeah, it was a two-way street to be fair with そ Liami. んなお前を私はずっと見下し、心の中で笑っていた。 Ooh. Ooh, that I could feel that. I felt it. I felt that big time. I felt that like 3-4 times. Bro, Adventure HG and whatever else was there dead, bro. エインセルの行使中、私のステータスは半分になる。皮肉にも私には素質があったようだ。今の私はレビスより強いぞ。 It would have been amazing season, honestly. なぜ来てしまった。レフィア、どうして来てしまったんだ。ここへ、このクノッソスから遠ざけるために、お前を傷つけてまで、私に殺されてやったというのに、私はお前を殺したくなかったのに。 Oh. Damn. もう誰も逃せない。もう誰も生かせない。 Well, that's easier said than done, JC. ディオニソス様の望みのために、すべて私が殺す。何もかも死に絶えろ。 Another perishing lady. Fantastic. Good job. Alright. Oh, we're back here. We're back up to the 10th floor. While everything else is going on. Bell is still overground. He'll play his role in the near future, but he's still recovering because at this point, after the events of season 4, his arm is in a pretty bad shape, for a lack of a better word. He was literally bedridden, but at this point in time, he's recovering, but he will play a part. He will be ready for the next part, yes. この気色悪い顔面3つ潰さないといけないわけ。残り Couldn't be bothered. Couldn't be bothered with the end of Araria. 癒しの雫、光の涙、永遠の聖域、ディアフラーテル。
施しました。今のうちに対戦を。Ahmed's dead. She's dead. Ain't coming back. Never mind. レンジの主。この戦場にいる限り、敵の有効レンジから逃れられない。我々でさえも。このままでは。ガレス、ヒーラーたちが落ちた。まずいぞ。くそ、盾をよこせ。Hey, yo, protect the healer, fools. One job. Brother, we actually are down to Adventure W. Brother, show me Adventure Z. Where is she at? 私の結界から出るな、お前たち。Where they at? Where they at? Nido, ダメだ。トロルたちがもう持たない。くしょう。モンスターなら魔法じゃなくてこっちで勝負しやがれ。グロスのやつ、フェルズのお使いってどこまで行ってやがるんだ。War games RNG affecting them, true. They're not meeting the agility matchup. 団長、第5部隊、目標の攻撃を開始できていません。たとえ他の5体を落とせたとしても、1体残って。ゴールが全滅した。団長、魔法を防ぎきれません。アーミットがやられれば、もう。手の空いている部隊は援軍は。攻撃を重ねろ。後衛に攻撃が集中する分、前衛への弾幕が薄れる。各隊、何としても柱を潰せ。なんだ、なってるの。逃げた方がいいんじゃねえか。地面から、いや、地中から赤い粒子が立ち上ってる。なんだ。しかも、これは歌。まさか栄唱なのか。なんか本当に間違いなくやばくないか。神ウラノス、もう限界です。民衆にこの事態を隠しと地上に残る冒険者は爆弾の存在に気づきつつあります。このままでは。もうダメ。ディオニュソスのシナリオは完璧だった。私の甘さが、裏切りが、下界を滅ぼしてしまう。Hold on, lady, hold on. いや。Knew Hermes was gonna come in. まだだ。His ace up his sleeve. His sleeve. Sure, buddy. ブレイバーやリロたちが死闘を繰り広げている裏で、私はのうのうと悪巧み。気が引けるな。One second. Real talk, if anyone stays in that city when a mass chant is going on and red particles, if they don't run away, they're just looking for them. しかし、おかげで見つけた。10層に複数存在する魔力の循環地点。ここが最後だ。栄唱を奏でるデミスピリットが6つの起点となっている以上、都市を破壊する大術式そのものを破壊することはできないが、
クノッソスを覆う祭壇に嫌がらせをすることはできる。Well, it's coming clutch. Maybe not? Oh no, he did. There you go. Back up in. We're back in, デビ boys. スピリット本体が居座る大空間からは魔力が尽きることはないだろうが、他のエリアはその限りではなくなった。I thought for some reason when the explosions happened, I was like, wait, this didn't happen in the light novel. I was like, is this something new? これで予定通り後続を阻む障害は取り払った。待たせたな、ウランス。時が来たぞ。It's time. まだだと言ったのさ。でも諦めるには早すぎる。くさびは打ち込まれた。今こそウラノスの号令が下る時だ。動くぜ。すべての戦力だ。The reserves are going in, baby. Part 2 is soon because the backup, the true A squad is coming. 全軍出撃させろ。Somebody said something about where's the Freya familia in all of this? 行きなさい。おったる。 There they are, baby. There they are. We got the whole gang coming. We got the whole squad. フレイヤファミリア？来た！本当に来たぞ！フレイヤファミリアが！こんなお膳立てされたら出ないわけにはいかないものね。まさかブレイバー自ら私のもとに来るなんて。Yes, they have, especially in volume 16 to 18, and it's explained a lot more because she plays a very prominent role. But they have explained it as well in previous arcs as well. Yes. It's because it's. 僕の願いを聞いてもらいたい。It's because his soul is pure, effectively. 神ヘルメスから書状が届き、状況は察しているだろう。あなたたちは自分たちだけで勝てるとも言うだろう。I love how Finn knows how prayer works. どうか僕たちと共闘してくれ。敵を打ち倒すために。何より富も名声も得られるものは何もないこの戦いに臨んだ。この都市に住まう向こうの民を守ると決めた者がいる。この居場所を守ると誓った者がいる。Yeah, season 1 has it, yes, Liami. そんな全ての者たちで勝たなければならない。敵がエニオを名乗ったその時からそれは決まっていた。下界に平和をもたらした過去の英雄たちのように、僕たちはもう一度オラトリアを紡ぎに行く。Yeah, I mean, this whole section of like the last part of what was, I think, chapter 6 was brilliant, honestly, fantastic. ブレイバー、あなた変わったわね。神々が望む本物になるには一苦労なんだ。ロキではなくブレイバーの顔に免じて言うことを聞いてあげる。あの子は私のもとにたった一人で乗り込み、勝利のための覚悟と英雄たる資質を示した。それを称えなければ本当に私はただの裸の王になり下がる。
I like the part where Phyllis and the entire Dionysus family died, but Dionysus had to ruin it. Yep, pretty much. ガネーシュ、デミスピリットまでの道のりはすでにロキたち先方が切り開いてくれている。私の子供たち、光栄は本命を叩くだけでいい。そうだったわよね。ああ、俺が都市の危機に立ち上がったガネーシャだ。 Yes, yes, Ganesha da. We know you already, buddy. 俺たちこそがガネーシャなのだ。 Ganesha Nanoda. 100%. We are all Ganesha. ガネーシャ Freya's is like Ganesha. はい、その通りです。そういうことだから。あなたもお願いね。あれ Ganesha desu. それともまだダダをこねる気？いたしません。あの男が英雄の器を示したというのなら、俺はそれ以上の忠誠をあなたに示すまで。女神は腐り落ちる花を射とうた。その意味がわかるか？ I forgot this line. 女神は我々ではなく勇者を称えた。その意味が Honestly, わかるか？ they should have done that. Yeah, I agree. 我らが女神の荷を荒らす外貨を誅滅する。行くぞ。 Alright, it's time now. You know it's time. Kali, everybody's here. This is the reason why we call this the sort of like end game of Danmachi's Sword Oratoria series at this point in time. SO11 was Infinity War where everything happened, and then Endgame is basically like, yeah. That's everybody's here. I forgot about this. No, Sword Oratoria isn't finished, but the events of everybody being there. Literally, pretty much everybody that we've seen in Sword Oratoria or the main series, you pretty much see them here, basically. カーリーのところに負けてられるか。行くよお前たち。早く行こうアイシャ。レートローガを救いに。都市を救いにだろうな。たく引っ込んでろってあのウェアウルフに言われたんじゃないのかい。ここまで来たらそんなこと言ってられないって。惚れた男も守れないで何が女だだよ。あっちもこっちも盛り上がってんな。 Wait, did it say Ganesha fam members when the Kali family members was doing that? Oh my god. Did Aisha join a new guild? Yes, she did. Hermes Familia. I was trying to remember which season you were on. You said season 3, so yes. By that point, you should know that she is in the Hermes Familia, yes. Miss Helper, you know who that is. The goat. But now we're gonna come on to an even bigger goat because obviously you guys said, where's Belle? Where's Belle in all of these? You might be wondering where the homie Belle is. Where he at? You might be wondering. Obviously referencing the end of season 4, of course, and season 3, both. Because it's time for the
そうさ。世界は For 英 the 雄を欲 familiar. している。駒が足りなかった。ジョーカーが必要だった。すべての戦力が集った。この局面でなお。闇を打ち払う白き光が選ばれた者たちを助ける鐘の音がいつか約束の時代を担う最後の英雄が本当はまだ取っておきたかったんだがしょうがない。この語り継がれることのない戦いの中でどうか一度世界ってやつを救ってくれ。そうさ、世界が望む悲願のために I am 俺 playing は the ジョーカー Joker. を切ったんだ。 Hermes really gassing up our boy. Our boy, even one arm down, is the GOAT, bro. He's the GOAT. ここでいいですか？ Nobody does it like him. はい、ありがとうございます。 There he is. The music, already you know who it is. まったく遠征から帰ってきて早々厄介事なんて。というかリリたちに何ができるって言うんですか？ミッションだって言うなら行くしかないだろう。ビリスケ。Lulu. ええ。それに自分たちの力も一度になるというの Of なら。 course. When the boys are around the town, you know what time it is. アイシャさんたちの声も聞こえます。 You know what time it is when the music plays. 分かってますよ。ヘルメス様から There ベ it ル is. 様宛てにこんな装備を送りつけられた時点で嫌な予感はしてたんですから。 They had to put this line in specifically for this. His new outfit. アイさんたちが戦ってる。だから僕も力を And weapon, by the way. New weapon. 行こう。 Look at that. The left arm is wrapped versus the right arm because his left arm is crippled. To be continued. I love that. That was brilliant. Honestly, that was so well done. I was obviously going to be very impressed either way because of the voice acting, but such a fantastic job with part 1 already. I mean, the voice acting top notch, everything was so well done. I loved it. I loved part 1. Obviously, I would advise most players, I mean, you guys watched it alongside me, so it doesn't matter, but I think I would really advise most players to probably you know, actually read the stories at the same time. Like when part 3 comes out, read it all 3 times together, basically. But yeah, yeah, no, I loved it. I absolutely adored it. This was fantastic. It was a great time, obviously, reacting with you guys and stuff. Of course, but yeah, no, honestly, this was great. This is absolutely fantastic. Okay, let me stop the recording there as well because I was recording the entire session as well, basically, so I could basically put it into what is effectively a 3-part video, effectively. I hope there were no issues during the recording. I'm just gonna zoom through and just double check. If there was maybe any delays or anything, worst case scenario, I'll have to download the stream. While everything else is going. Yeah, no, it looked okay. Fantastic. I just looked at it there. Belt's new fit is better than Armpit Eyes. I think Isis is fine. It's just that I would probably say that Isis probably required a little bit more armor to it. I feel like it feels functional. It definitely is functional because I think that's what they were going with all the armor pieces, because if you look at Tiona and Tiona's, it's not great either. But like, maybe they could have gone a little bit better. I don't know what they could have done. Maybe remove the like cape part of the bottom. I don't know what they call that.
the gown part, I suppose, the semi-gown part. Maybe change that up and put some more armor padding, maybe, as something like that. Maybe more stuff like that. I don't know. I think they needed, they probably could have gone a little bit different here, maybe, right? I mean, it's not the worst outfit that Ice has worn, to be fair, you know? I mean, well, I mean, that's just for a different scenario altogether. But I think something like this would have made it would have been very interesting to go for something like this armor, maybe. A little bit more padding, a little bit more covered up, maybe you could argue would have been better. I think that would have been made sense. I like Honor Princess Ice's armor, for example. I think that's the one that we probably could compare it to. Maybe it couldn't have been as heavy as as that one, but it could have been a little bit more padded, maybe in certain areas. But yeah, otherwise, either way, that's the outfit shenanigans. But yeah, I think very well done. Part 1 was absolutely banging. I cannot wait for part 2. And I mean, obviously some of you guys have already read the light novel, so you already know what it is. But definitely very much looking forward to reading part 2, because part 2 goes off, especially with certain situations as well. Of course, I will say, this time round, I didn't notice drastic changes. Of course, the main thing that was the big addition was primarily, I would say, the outfit scene at the start of the thing with you know, Line and Tsubaki helping make the armor that's curse res. But otherwise, realistically, outside of like a couple of additional lines, and of course a lot of stuff surrounding the Astray record stuff, it didn't seem like there were much changes, in all honesty, which I think is fine. But yeah, overall, fantastic. Really, really enjoyed it, and I'm very much looking forward to part 2. Let me know what you guys think, of course, in the comments of the stream, of course, if you're watching the stream later on, or in the comments of the main videos once they go up inevitably. I'm probably gonna split it up into 3 parts or 4 parts, because we had like an hour per we had an hour per video basically to go over, or something, or 1.5 hours pretty much. Outfit stories and references to past Danmemo stories. Yeah. Someone told Ice how many times Revis beat up Ice, and now he's coming back to pay back those beat downs. fair point. All right, anyways, I think I'm gonna wrap up the stream there. Appreciate all of y'all for sticking around. I was a little bit concerned that I wouldn't have that many people around, I'm not gonna lie, because I felt like when it comes to reaction videos, especially when it comes to story reaction videos, not many of you guys would probably come in. But appreciate all of y'all for just stopping by and, you know, interacting and everything. I'm gonna be very excited to do it again, all over again, when part 2 releases in about a month's time, of course. But yeah, once again, thank you guys so much for watching. I think I'm gonna wrap up the stream there, and yeah, once again, I'll see you guys in the next live stream, which I will probably do next Friday. Maybe we'll probably do a next stream on Friday for this channel. Of course, more Gale Ride will have streams coming back over the next couple of days. But yeah, appreciate all of you for tuning in. Thank you guys so much for watching, and I will see you guys next time. Take it easy, everybody. Bye bye.